You are all witness to all the screening that has happened. Wonderful documentaries you are seeing, and lot of learning and education is happening. Today happens to be the last and third day, where you have few screenings for about an hour or so. Then we will start with the valedictory function, and the program will come to an end. So once again, I welcome all of you for the third day program, and I request today's moderator, Dr. Sangeeta, to moderate this program of screening. Then we will continue with the rest of the program. Thank you very much. Sangeeta, please take over. Thank you, ma'am. Good morning, everybody. I'm Sangeeta from Women's College, Koti, now TMV, Telangana Mahila Vishwavidyalayam. So today I'm going to be here taking you through the journey of the 3 movies that we have today. We have a screening of 3 movies, and then we have the valedictory. Yeah, there'll be the valedictory after that. So, to start with the movies, the first movie for today is the movie for today is Navigating Satras of Barpeta and Their Underlying Gender Issues. The director and producer of this movie is a very young one. This is Jayati Sharma. A big round of applause first for Jayati Sharma before we start introducing her. This movie was awarded the Best Amateur Video Production. Okay, Ms. Jayati Sharma, originally from Guwahati, Assam, has a bachelor's degree in electronics and communication engineering from Uttar Pradesh Technical University and a master's degree in mass communication from Pondicherry University. Before diving into the field of media and communication, she worked at an MNC for 2 years as a database engineer. She is passionate about films and the performing arts and produced this documentary while she was pursuing her master's at the university. She currently works as a public relations executive at Gurgaon. In her spare time, she loves listening to music, singing, watching films, and reading. So maybe one of the next short films that she makes, we can even hear her singing. So, okay, about this movie. Barpeta is a small town in western Assam, a major spiritual hub, which is known for its 16th century Vaishnavite monasteries or satras. Satras are the religious institutions. They are known for their strict gender norms and patriarchy. This documentary explores the historical and cultural significance of these satras and the people whose lives revolve around them. It sheds light on the strong presence of Vaishnavite culture in Assam and tells the stories and beliefs of those influenced by it. The contributions of the 16th century saint Srimanta Shankardev and his impact on Assam's cultural landscape are also highlighted here. Unlike previous media works that focus on tourism, this documentary delves deeper into the lesser-known facts and stories of the Vaishnavite way of life. Additionally, it addresses the age-old tradition of prohibiting women to enter the satras, especially the main attraction of the town, the Barpeta Satra, shedding some more light on the prevalent gender issues in the satras. Although in the recent years, there have been efforts to change these gender issues. So over to the movie. About 90 kilometers away from the city of Guwahati lies a sleepy town called Barpeta.
a major district of Western Assam. It is also called Satra Nagari or the temple town, as it houses quite a number of 16th century neo-Vaishnavite monasteries, also called Satras. Srimanta Sankardev and his disciples, namely Madhavdev, Haridev, Damodardev, and many of their devotees, laid the foundation in the propagation of the Vaishnavite faith during the 16th century through these satras established by them in different parts of Assam and also in and around Bogda district. These satras are the centers for the propagation of the Vaishnava faith and are considered as socio-cultural institutions that created a deep impact in the society, polity, economy, etc. in the region. সত্ৰ এটা শব্দ তাৰ যিটো উৎপত্তিগত অৰ্থ ভাগৱতৰ মতে য'ত মানে ভগৱান কৃষ্ণ নাৰায়ণৰ বা বিষ্ণুৰ অহৰহ নাম কীৰ্তন অনুষ্ঠিত হৈ থাকে, য'ত সদায় হৰিকীৰ্তন চলি থাকে, য'ত সদায় ভাগৱত গীতা উপনিষদে এইবিলাকৰ আলোচনা বিলোচনা সৎসংগ কৰ্ষণ হৈ থাকে, য'ত ভক্তসকল সমাবেত হৈ কৃষ্ণ ভগৱানৰ গুণানুকীৰ্তন কৰে, সেয়ে সত্ৰ। বৈষ্ণৱ মানে বিষ্ণু, একমাত্ৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ স্বয়ং। শ্ৰীকৃষ্ণক বাদে অন্য ক'তো মানে পূজা পাতল কৰিব নালাগে। মানে গছৰ গুৰিত পানী দিলেহে গোটেই গছৰ পাত ডাল চবে পাব। গতিকে কৃষ্ণ যিহেতু আমাৰ স্বয়ং সম্পূৰ্ণ, তেখেতৰ প্ৰতি ভক্তি শ্ৰদ্ধা ৰাখিলে অন্য যিবিলাক উপদেৱ দেৱতা আছে সেইবিলাকে পাব। এইটো হ'ল শংকৰদেৱৰ সমসাময়িক বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ কথা। নৱবৈষ্ণৱ যেতিয়া আন্দোলন গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে, এই নৱবৈষ্ণৱ আন্দোলনৰ মতে এই গানটো কৰা হৈছে বিষ্ণু। কিন্তু সেইবুলি যে আমাৰ শাক্ত যিবিলাক আছে বা শৈৱ যিবিলাক আছে তেওঁলোকক আমি ভুল বুলি নকওঁ, কাৰণ আমি চবে নিজৰ নিজৰ হেৰিত চবেই ভাল। এনে শংকৰদেৱৰ মতাদৰ্শ হ'ল কি, তেওঁ অলপ উজু কৰিছে, সহজ কৰিছে। মানুহৰ যদি চিন্তা চৰ্চা ভাৱনা বা ভগৱান চিন্তাৰ কাৰণে যিখিনি আমাক বস্তু লাগে, বিবিধ দেৱ দেৱী পূজা পাতল কৰাত কৰি একমাত্ৰ ভগৱান হৰি কীৰ্তন নাম কীৰ্তনটো তেওঁ শ্ৰেষ্ঠ বুলি কৈছে। The Padbausi Satra, located about 2 kilometers north of the Borpeta town, was established by Srimanta Sankardev. It was from this Satra that the Guru, with the help of his disciples, spread his Vaishnavite faith, literature, culture, music, and art forms to its fullest form, as seen today. He spent 18 years, 6 months of his life here, attaining remarkable achievement, including composition of a number of invaluable devotional songs called Borgits, dance dramas called Naad Bhavna, and a completion of a collection of poetical works into a book called the Kirtan Koha. These works are carefully preserved even today. পাটবাউসী সত্ৰখন আমাৰ মেইন সত্ৰ, প্ৰথম সত্ৰ। পাটবাউসী সত্ৰত শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, দামোদৰদেৱ, হৰিদেৱ এই 4 গুৰুৰ মিলন হৈছিল। আৰু 4 গুৰুৰ সময় মিলত নৱবৈষ্ণৱ যেতিয়া আন্দোলন, সেই আন্দোলনটো পাটবাউসী সত্ৰৰ পৰাই গোটেই অসম তথা আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে তেওঁলোকে বিয়পাইছিল। গতিকে আমি এতিয়াও এই 4 গুৰুৰ সত্ৰ বুলি কৈয়ে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ একনিষ্ঠ প্ৰপন্ন শিষ্য। সেই মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে বৰপেটাত সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰে। যেতিয়া বৰপেটাত সত্ৰ স্থাপন কৰে তেওঁ, তেতিয়া শংকৰদেৱ নাছিল। The Borpeta Satra was founded by one of Guru Sankardev's favorite disciples, Sri Madhavdev, in the year 1583. He stayed here for 8 long years and appointed Sri Mathuradas Burhata as the first Satradhikar of the Satra.
Satradhikas or Satriyas and Keolia Bhakats are the people who administer and run the daily activities of the Satra. Keolia Bhakats are men who take an oath of celibacy before assuming the responsibilities of a Satra. অইন মানুহতকৈ আমাৰ জীৱনটো অলপ সুকীয়া এইটোতো স্বাভাৱিক কথা আমি এটা ব্ৰহ্মচৰ্য ব্ৰত পালন কৰি থাকিব লাগিব আৰু এই সূত্ৰতে আমি কিছুমান নীতি নিয়ম মানি চলাটো অতিকৈ বাধ্যতামূলক The Kirtan Ghar is where the Nam Kirtan takes place throughout the day. It is no less than an architectural splendor with beautiful murals adorning its wall. The Bhaj Ghar is the place in the Satra where a lamp is continuously burning for more than 400 years called the Akhyarbanti. After Sri Madhavdev's demise, this beautiful white architecture called the Math was built in his memory. শংকৰদেৱে যিহত তেওঁৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল সেই সময়ত তেখেত আমাৰ সমাজখনৰ অৱস্থা কি আছিল সেই বিষয়ে আমি বিশেষভাৱে জানিব লাগিব তেতিয়াহে আমি শংকৰদেৱক বুজি পাম সেই সময়ৰ সমাজখন আছিল আনিব লগা সমাজ নীতি নাই নিয়ম নাই আচাৰ নাই বিচাৰ নাই তেতিয়া তেওঁ দেখিলে যে আমাৰ অসমৰ যিটো অৱস্থা সেই মানুহখিনি যদি আমি সঁচা অৰ্থত মানুহ কৰিব লাগে এনে এটা কৰিব লাগিব যিটো ঔষধৰ দ্বাৰা এই মানুহখিনিয়ে নিৰাময় হয় ইয়াৰ মূল ঔষধ হৈছে কালচাৰ সংস্কৃতিৰ আশ্ৰয় লোৱাৰ লগতে লিখনিৰ মাজেদি তেওঁ কি কৰিলে ধৰ্ম প্ৰচাৰক কেন্দ্ৰ কৰিলে আৰু এই ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ কেন্দ্ৰ মূল উদ্দেশ্য সাক্ষী কৰি ল'লে কৃষ্ণক আশ্ৰয় কৰি লৈ কৃষ্ণৰ মাধ্যমত কৃষ্ণক কেন্দ্ৰ কৰি ধৰ্ম চৰ্চা কৰি গীত লিখিলে ভাওনা লিখিলে নাট লিখিলে এইবিলাক লিখিলে এইবিলাক যেতিয়া তেওঁ মাধৱদেৱ আদি কৰি মহাপুৰুষসকলৰ লগত লৈ এই ঠাইত প্ৰচাৰ কৰিলে তেতিয়া মানুহ সেইবিলাকৰ আকৃষ্ট হ'ল The essence of the Nam Kirtan is listening, singing and remembrance of the Almighty, and it's a continuous process. Sri Madhavdev arranged for 14 prasangas to be sung 3 times daily at different times of the day. Accordingly, the devotees have been observing all the rules of the prasanga and the satra beautifully till this day. Local women and also women from all over the state form an integral part of the devotee community. Many also help in running the daily activities of the Satra. Yet, since ages, Borbata Satra has traditionally barred the entry of women inside the main area, that is the Kirtan Ghar. The sad truth is, this restriction continues till today.
এনেকৈ ক'ব খোজে যে যিহেতুকে মাধৱদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰা এইটো সত্ৰ আৰু মাধৱদেৱে নিজে চিৰকুমাৰ আছিল, গতিকে তেওঁৰ যিটো মৰ্যাদা বা তেওঁৰ যিটো জীৱনচৰ্যা সেইটোক অনুসৰণ কৰি ইয়াত হয়তো মহিলাৰ প্ৰৱেশটো দিয়া হোৱা নাছিল। কিন্তু এই মহিলাসকলক বৰপেটা সত্ৰই এটা সন্মান দি আহিছে যে আমাৰ পুৰুষসকলে যি প্ৰসংগ কৰে তাৰ আগে কিন্তু আইসকলেহে প্ৰসংগ কৰে, কিন্তু তেওঁলোকে বৰ্তমান কাঠিত বহি নাম প্ৰসংগ কৰে। প্ৰথমতে ভিতৰত প্ৰৱেশ নহয়, বাহিৰতে তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট কাপ কাটি আছে, নিৰ্দিষ্ট তাত পাঠক পেনী বহা আসন আছে, গতিকে সেইটো বৰ সুন্দৰকৈ ৰখা হয় আৰু তাতে বহি তেওঁলোকে নাম প্ৰসংগ কৰে। প্ৰথমতে তেওঁলোকৰ নাম প্ৰসংগ হয়, তাৰপিছতহে। গতিকে সেইফালৰ পৰা আমাৰ বহুতে কয় যে নাৰীসকলক ইয়াত মৰ্যাদা দিয়া হৈছে। The 14 prasangas are performed every single day, with women performing them outside the Kirtan Ghar while men inside. সৰ্বসাধাৰণ যি ৰাইজ, ল'ৰাই হওক বা ছোৱালী হওক, আনকি ডেকা ডেকাৰী হওক, তেওঁলোকে কিন্তু এই যিটো ঐতিহ্য পৰম্পৰা, নাৰীৰ প্ৰৱেশত বিঘিনি থকাটো বা বাধা থকাটো, সেইটো তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰিব খোজে। অৰ্থাৎ নাৰী পুৰুষে নাৰীৰ প্ৰৱেশটো হ'ব নালাগে। বহুত ক্ষেত্ৰত শিক্ষিত বা আমি সচেতন নাৰী বুলিও যাক কওঁ, তেনেকুৱা বহুত শিক্ষিত মহিলা আছে যিসকলে এইটো প্ৰৱেশ বিচৰা নাই। আনহাতে যিবিলাক আমাৰ আইসকল বুলি কোৱা হয়, মানে বয়সস্থ ভক্তেনী বুলি যাক কোৱা হয়, যিসকল দীঘতী আছে মানে মহিলাৰ ভিতৰত, তেওঁলোকে কিন্তু পাপ পুণ্যৰ বিচাৰ কৰি যায় নাই এইটো এইটো পাপ হ'ব, সেই ধাৰণাৰ বশৱৰ্তী হয়। তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰৱণতা লৈ তেওঁলোকে আৰু নিজে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকক যদি খোলাকৈ দিয়াও হয়, খুলিও দিয়া হয়, তেওঁলোকে নিজে কেতিয়াও নকৰে। তেওঁলোকে সেই সংস্কাৰটো থাকি গৈছে, সেই সংস্কাৰটোৰ বশৱৰ্তী হৈ তেওঁলোকক সোমাব দিলে। গিৰিয়েকো যদি নাই নাই নমস্কাৰ কৰিব নাই, আমি ইয়াত নহওঁ, পাপ হ'ব। বৰপেটা সত্ৰ যেতিয়া নীতি নিয়মৰ 400 বছৰৰ আগৰ পৰা চলি আহিছে, মহিলাক সোমাব নিদিয়াৰ অৰ্থটো তাৰ বহুত কাৰণ। যেতিয়া আমাৰ ইয়াতে যিটো আমি প্ৰসংগৰ পৰিৱেশৰ ধৰণৰ প্ৰসংগবিলাক কৰোঁ, সেই ধৰণৰ হয়তো আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী নাহে। আৰু যিটো ভকতে একান্তভাৱে ভিতৰত প্ৰসংগ কৰি থাকে, এই ল'ৰা ছোৱালী যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ধৰ্ম যিটো একান্তভাৱ সেইটো আমাৰ ভাঙি যায়। আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত আছে মহিলাবিলাকৰ অসুবিধা হয়। পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা যোৱাই নাই আৰু এতিয়াও নাযায়, আমি আৰু নিজে নাযাওঁ, ক'ৰবাত দুখ ধৰা ভগৱানে। For years, several debates and discussions have taken place on this issue. A few educated people, especially women, have raised this question on restriction of women entry time and again, but they are yet to find a solution. বৰপেটা সত্ৰত মহিলাৰ প্ৰৱেশ নিষেধ কিয় সোমাবলৈ নিদিয়ে, এই সম্পৰ্কে 1998 চনৰ পৰা মই এই প্ৰশ্নটো সকলোকে কৰিছোঁ। কাৰণ বিভিন্ন ৰাজহুৱা সভাত মই যিমান যি বক্তৃতা ক'লেও শেষত কিন্তু এই কথাটো মই আনোৱেই। আৰু যিসকল বক্তা থাকে বা যিসকল অন্য ৰাইজ থাকে, সেই সকলোকে মই এই প্ৰশ্নটো কৰোঁ, কিন্তু কাৰো পৰা আচলতে সদুত্তৰ নাহে। তেওঁলোকৰ বেছিভাগেই কয় যে এইটো পৰম্পৰা প্ৰতি চলি আহিছে গুৰুজনৰ দিনৰ পৰা, গতিকে সেইটো আমি মানিম, সেইটো আমি ৰাখিম। আৰু মোৰ ওচৰে পাজৰে অসংখ্য মহিলাৰ মুখত এনেধৰণৰ কথা মই শুনিছোঁ বা মোক বাধা দিছে এনে কথা নক'বলৈ বুলি। গতিকে এই সকলো মানে কেনেধৰণে মানে বুজোৱা যাব বা আমাৰ যিটো প্ৰাপ্য একেলগে একে ঠাইত বহি যাৰ অন্তৰ অপবিত্ৰ নহয়, কোনো ধৰণৰ অপবিত্ৰ কাৰ্য তাত হ'বও নোৱাৰে। সেই কাৰণতে আমাৰ দাবী যে তাত একেলগে ধৰ্ম চৰ্চা কৰিলে কি অসুবিধা হয়। প্ৰফেচাৰৰ নাম কি আছিল, নামটো নাজানো। গতিকে তেওঁলোকে সোমাব বেয়া চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু আমি সোমাব এতিয়ালৈকেও দিয়া নাই। কিন্তু প্ৰত্যেক বছৰ এইটো আহি থাকে বাৰু বৰপেটা সত্ৰত মহিলা সোমাম, কিন্তু কোনো পধ্যে হ'ব নোৱাৰে এইটো কাম, আৰু হ'ব নিদিও। Borpeta Satra, with all its grandeur and historical appeal, has indeed stood the test of times in being one of the shining jewels in the history of Vaishnavite movement in Assam. Yet,
in matters of women and their empowerment? Is it hampering the adoption of a broader mindset in the name of tradition? It's time we ask this question. Which is prevalent in the society. Thank you, Jayati, for bringing this to our notice. I now invite Ms. Jayati Sharma onto the dais. Thank you. Thank you so much for watching my film, and hope you liked it. And this is actually my first film, and I hope to make many more in the future. And thank you, CEC-UGC, for letting me, allowing me to showcase my film in front of you all, and to be able to speak about my film in front of you. Through this film, as you already saw, I have tried to highlight the historical as well as the cultural importance of the Vaishnava culture in Assam, and especially in this small town of Borpeta, where the way of life of the people revolves around these satras or the Vaishnava monasteries. So I've tried to highlight that as well as highlight the gender issues that's prevalent in these satras, where women are not allowed to enter the satras. Even the shots inside the satras, I asked a man, a person who was outside satra, he was a man. He took the shots, 1 or 2 shots. So that's how I took the shots. I was not able to enter. So that's how it was made. I made it with minimum equipment, just my phone. So maybe there are some technical issues in it, but hopefully I have tried. Hopefully the message reached you somehow. So thank you. If you have any questions, I'm happy to answer. Would anybody like to ask any questions? So this is your first film. So any change you would like to incorporate in this film if you are making this film again? If I'm making this film? Again. Yes, the editing maybe, I think it could have improved a little more. And yeah, I could have, maybe the continuity of the flow could have been also improved a little bit. Yeah. So there were 2 aspects. See, you are an insider who is making the film. I'm an outsider who is watching the film. So what is there which attracts other people? So I know that Guru Nanak was attracted by these Vaishnavite practices. So he traveled across Assam. And similarly, there are other people who are curiosity driven who travel to those spaces. So what is the role of those people, those curiosities? And then different kind of religious practices associated with it. And the third point is when you talk about gender issues. The gender issues are being negotiated with the reference of different shrines across religions. They are being discussed in Sikhism, they are being discussed in Islam, they are being discussed in Hinduism. So I think that's something where you can open up or you can make it an outward film rather than being an insider's narrative. Okay. It's important to be an insider, otherwise it will remain there only, but the perspective of outsider. Okay, maybe the perspective of outside. Yeah, sure. Thank you, sir. Any more queries?
I think there are no more queries, so thank you, Jayati. I think there is one more. No, it's not a question, it's just an observation. Thank you, Jayati, for the wonderful film, being a first film of yours. So was trying to open up a kind of subject. What prompted you actually to pick up this one? If at all, it's considered a big question. And two, it actually opens up the issue of a gender in all the states. Though you are an insider, I come from Maharashtra and there is activists who are also negotiating the temple entry. If somebody is from Kerala here, they know that Ayyappa temple and how the gender, especially women, are not allowed in the few years. So everywhere there is a reverberance of this typical issue of where women are not entered to these pilgrim centers, especially the temples and all. So you would have opened up, it's not that insider of Assam, it is everywhere in India what we are trying to look at. So if you would have connected those dots, it would have been actually more universal. Of course, you are trying to look at from Assam perspective, but it is actually the our cultural perspective in which we can open up. Otherwise, it's a very good attempt. And as I said, there are certain syncs, especially sound is not syncing with the, which I think maybe editing you need to look into it. Yeah, the sound was syncing when I was playing it on my laptop. Yeah, some days there is a lag, a little bit of lag. Yeah, when it is showcased here, maybe there was some issue. Yeah, otherwise wonderful. Thank you so much. Thank you. To answer your first question, actually I have been listening about, hearing about Barpeta Satra for a very long time. My parents would talk about it, and since childhood I have been, but I have never visited it. This was the first time actually I visited, and then I visited the first time, and then second time again I made this film. So I came to know about this issue, this gender issue there. So I thought maybe I should highlight this, and also before that I should also show the historical significance of these satras. So that's it. And thank you so much for the feedback, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you so much. Are there any more queries, or shall we move on? Okay, thank you. Thank you, Jayati. This was a wonderful at first attempt. A big round of applause for Jayati. We move on to the next film of today, which is A Diary on Lioness by Sajid Nadutori. This also was awarded the Best Program of the Year award for media centers. Sajid Nadutori is a journalist turned filmmaker. He started his career as sub-editor with the New Indian Express, Hyderabad, after completing his post-graduation in mass communication and journalism from University of Calicut. His documentaries have won more than 30 international and national awards. He has bagged the Kerala State Television Award twice, Science Film Festival Award, UGC CEC National Award, and many more. He is presently working as producer at Educational Multimedia Research Center, University of Calicut. And about the movie, well, this film is certainly a very, I would say, a landmark kind of a film because we are talking of the visually impaired. This documentary explores the inspiring life of a visually challenged school student who realized computers were his way of darkness. This documentary tells us how a high school student learned to use computers not just to light his way, but also the way for others like him. He has developed apps, software, and games to help the visually impaired to write, read, and attend classes just like anyone with sight. He tells us how the special education system actually prevents people without sight from becoming part of the mainstream society. He may just be the one who may rewrite the life stories of many of the differently challenged people in India, not just an inspiration, but as a very real-life enabler. This movie also creates empathy and understanding for those with visual impairment. And the one thing about this film is that it features minimal dialogue and instead relies more on visual and audio cues to convey the protagonist's perspectives.
This documentary has won several awards, national and international level, including Kerala State Television Award. Here I may also add a saying by Helen Keller, who says that the best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. Helen Keller herself was a visually impaired educationist and writer. So actually what she also tried to say that although the world is full of suffering, it is full also of people overcoming it. So maybe this movie is an attempt towards it. So shall we have the movie, please? ഞാൻ 5ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഡയറി ഒക്കെ എഴുതി തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡയറി എഴുതാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് പറയും. കാരണം ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് എനിക്ക് ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതും ഇഷ്ടമില്ലാത്തതും അങ്ങനെ എഴുതി തുടങ്ങി. ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സാധ്യതകൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരികയും ഞാൻ എന്താ പറയുക റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. എന്താണോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്, എന്തൊക്കെയാണോ എനിക്ക് ആ ദിവസം ഏറ്റവും വിഷമമുണ്ടാക്കിയത്, അതാണ് എനിക്ക് ഈ ദിവസം നടക്കേണ്ട ഇവന്റുകൾ അവസാനിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നത് എപ്പോഴാണ്. അത് വൈകുന്നേരം 6 മണി ഇട്ടിട്ട് രാത്രി 11 മണി ഡയറി എഴുതാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമ്പോൾ കാത്തിരുന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ട്. മുമ്പൊക്കെ ദൈവം എനിക്ക് നീ കാഴ്ച തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതാണ് എന്റെ വഴി. ഞാൻ പഠിച്ചു ഇങ്ങനെ പഠിക്കാനാണ് എനിക്ക് ഡയറി ഞാൻ എഴുതി തുടങ്ങിയെന്ന് പറയാം. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ഇവന്റിനെയും എനിക്ക് 2 രീതിയിലാണ്. ഉദാഹരണം, എനിക്ക് ജനിച്ചപ്പോൾ കാഴ്ചയില്ല എന്നുള്ള ഇവന്റിനെ എനിക്ക് ഒരു രീതിയിൽ എങ്ങനെ കാണാം, ദൈവം എന്നെ ശിക്ഷിച്ചു എന്ന് കാണാം. പിന്നെ എനിക്ക് കാണാം ദൈവം എന്നെ എന്താ പറയുക വളരാനുള്ള അവസരം തരുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ശ്രദ്ധിക്കാനും പഠിക്കാനും തുടങ്ങിയതിന് പങ്കെടുക്കും. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് ടെൻഷൻ നമുക്കുണ്ടാവില്ല. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഹാപ്പി. ഇപ്പം എനിക്ക് കാഴ്ചയില്ല ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ എന്താ പറയുക കഴിഞ്ഞ 1 മാസത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വട്ടം നോക്കിയാണ് ഞാൻ അതിനെ കാണുന്നത് എന്താണ്, എനിക്ക് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സോഴ്സായിട്ടാണ്. അപ്പം ആ ഒരു സോഴ്സായിട്ട് അതിനെ കാണുമ്പോൾ ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളിൽ നമ്മൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നാട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഓടി കളിക്കുന്നു, ചാടി കളിക്കുന്നു, പന്ത് കളിക്കുന്നു. പിന്നെ അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് എനിക്ക് മാത്രം പറ്റുന്നില്ല. ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു കുറവുണ്ട്. പക്ഷെ അതാണ് ഈ കാഴ്ച കൊണ്ടാണ് ഇവരിത് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് സത്യമാണ്. അന്ന് അതിന് ഞാൻ ശരിക്കും ഡിസേബിലിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ കണ്ടിരുന്നു. കാരണം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഓടി കളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓടി കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒന്നും പറ്റൂല എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി തന്നെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇറങ്ങുമ്പോഴും പാരൻസിന് വരെ പേടി മാത്രം. അതുവരെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചത് എന്താണ് ഈ കാഴ്ച, കാരണം എല്ലാവരും ഇത് പറയും. പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അത് ഒരു ഡിസേബിലിറ്റി തന്നെയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ചിരി വരുന്ന ഡിസേബിലിറ്റീസ്.
ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക. അതായത് കാഴ്ചയുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക. നമ്മൾ ഓഡിറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫിഗറാണ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക. അത് ഇതുവരെ ഉള്ള എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്, ചെറിയ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീനറിയോട് ഏകദേശം മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഓഡിറ്ററിയും ടച്ചും ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഇമേജസ്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊരാൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഏകദേശം അയാളുടെ തലയോടെ ഏകദേശം കണ്ടുപിടിച്ച് തൊടാൻ കഴിയും. അതായത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ വ്യക്തിയുടെ ഹൈറ്റ് ഏകദേശം നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഒരു ടച്ച് ആൻഡ് ഫീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന ഒരു ഇമേജ് റെക്കഗ്നിഷൻ. സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ജൂൺ 5-നാണ്, പരിസ്ഥിതി ദിനം. കോമ്പറ്റീഷൻ കണ്ണ് നീങ്ങി പങ്കെടുക്കാനാണ് എനിക്ക് ആദ്യം ഫോൺ. ഏഴ് കുട്ടികളുള്ള ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളിൻ്റെ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് നോർമൽ 40-50 കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് വരണം. എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഞാൻ മനസ്സോട് എല്ലാ കാഴ്ചയില്ലാത്തതുപോലെ സ്ക്രൈബിൻ്റെ കഴിവുകൊണ്ട് മാർക്ക് വാങ്ങി ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച സമയമായി. നമ്മളൊരു ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ എഴുതിയപ്പം ഒരു അധ്യാപകനും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരൊക്കെ എൻ്റെ എന്താ പറയുക, എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് എൻ്റെ സ്ക്രൈബിൻ്റെതാണെന്ന് വരെ പറയുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്കത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നിനക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതല്ല ഒരു അധ്യാപകൻ വരെ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് അധ്യാപകൻ എന്താ പറയുക, എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരൊരാളാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം എനിക്കതൊക്കെ അറിയാം. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടീച്ചർ പറയുകയാണ് ബുക്കിലെ 92ാമത്തെ പേജിലെ 2ാമത്തെ പുസ്തകം വായിക്കും. ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ആ പേജിലേക്ക് പോകുന്നു, ആ പാരഗ്രാഫ് എടുക്കുന്നു, എനിക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഹെഡ്ഫോണിലൂടെ വായിച്ചു തരുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുന്നു, ടീച്ചർ അത് നോക്കുന്നു, തിരിക്കിടും. ബ്രെയിൽ എഴുതിയതായിരിക്കും, എന്തോ അവൻ കുത്തിയിട്ടു എന്നല്ലാതെ നോർമൽ ടീച്ചർക്ക് വേണ്ട. ഒരു നോർമൽ ആൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ what do you think when I said twice a week with the window thorough? I think you are written something in the board. Yeah. I would like to take that. Yeah. എനിക്ക് ക്ലാസ് റൂമിൽ ബോർഡ് ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കാൻ പറ്റണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എനിക്ക് ബോർഡ് ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കണമായിരുന്നു. എൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ്, ടീച്ചർ എന്ത് എനിക്ക് വായിക്കണം, വായിച്ചേ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്കതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി. This point is actually made to good or bad in life. These two are important in this society or human life. I think this is the text. Yeah. ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡിൽ എഴുതുന്നതാവട്ടെ, ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ടെക്സ്റ്റ് ആവട്ടെ, ഏതൊരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെയും ഓഫ്ലൈനായിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ ഫീച്ചർ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറാണ്. നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു, അത് റെക്കഗ്നൈഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ആ റെക്കഗ്നേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഇതിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഒരുപാട് മാച്ചസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ഈ എല്ലാ അക്ഷരത്തിൻ്റെയും മാച്ചസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് ആളുകൾ എഴുതിയത് ഒരു. അപ്പം നമ്മുടെ ടീച്ചറിൻ്റെ ഓൾറെഡി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് സുഖമാണ്. നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റെക്കഗ്നീഷൻ, ആ ഒരു ടീച്ചർ എഴുതിയ അക്ഷരം നോർമൽ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തരും. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിപ്ലേസിംഗ് പ്രോസസ്സാണ്. അതായത് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ നോക്കും, എന്നിട്ട് ആ ഫോട്ടോയിൽ എഴുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ഇത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് നോർമൽ അക്ഷരങ്ങൾ അതിന് പകരം വെച്ച് തരും. ഞാൻ ബ്രെയിലിൽ എക്സാം എഴുതിയപ്പോഴും സ്ക്രൈബിന് ഉപയോഗിച്ച് എക്സാം എഴുതിയപ്പോഴും എന്നോട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ചോദിച്ചു. കാരണം അവരെക്കാളും എനിക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നോട് ചോദിച്ചു,
ഇത് നിനക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതാണെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചു വാങ്ങിയ മാർക്ക് എനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ടാണെന്ന് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ചോദിച്ചു. എനിക്ക് അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഞാൻ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എഴുതി കാണിച്ചു. ഇതെനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതാണ്, പറ്റൂല, എനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ള ഒരു എൻ്റെ യോഗ്യതയെ തെളിയിക്കൽ തന്നെയായിരുന്നു. നമ്മൾ നോർമൽ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ഒരു കാഴ്ചയുള്ള കുട്ടിയുടെ എൻ്റെ വലുതായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ പോലെ ഇരിക്കുന്നു, കീബോർഡ്, ലാപ്ടോപ്പ്, അതായത് കാഴ്ചയുള്ളവർക്ക് ബുക്കും മറ്റേ ബോക്സ് വയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥലം, എന്നിട്ട് ഹെഡ്ഫോൺ, ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ എന്താ പറയുക സ്ക്രീൻ ഓഫ് ചെയ്തു. സിംപിളി എന്താ പറയുക നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സ്കാനർ ഉപയോഗിച്ച് ലിനക്സ് ഇന്റലിജന്റ് OCR സൊല്യൂഷൻ, നമ്മൾ മലയാളികളുടെ ഒരു ടീം, ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ടീം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയറാണ്. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്കത് വായിച്ചു തരുന്നു. ആ വായിച്ചു തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ലിബ്രെ ഓഫീസ് റൈറ്റർ എടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ MS ഓഫീസ് എടുക്കുന്നു, അതിനകത്ത് എഴുതുന്നു. നമുക്ക് മറ്റൊരാൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ എന്നിട്ട് ഈ സാധനം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി എൻ്റെ പ്രിന്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മറ്റേത് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ പേപ്പറൊക്കെ ഒരു റിസോഴ്സ് ടീച്ചറാണ്, ബ്രെയിൽ അറിയുന്ന ഒരു ടീച്ചർ, ആ ടീച്ചറാണ് അത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർക്ക് അറിയില്ല അവനെന്തറിയും, അവനെന്തറിയില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പം എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സിന് ഞാൻ എഴുതുന്ന സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് പോലും തിരിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി കേരള സിലബസിലേക്ക് നമ്മളോട് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ബ്ലൈൻഡിന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതാൻ SSLC പെർമിഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇപ്പോൾ IT മേഖലകളിലൊക്കെ തന്നെ ഏറ്റവും പുതിയ IT രംഗത്തൊക്കെ തന്നെ ഹാറൂൺ അവൻ്റെ കഴിവുകളെ നന്നായിട്ട് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് എക്സാം എഴുതുന്നതും അത് നമ്മുടെ അധ്യാപകർക്ക് അതുകൊണ്ട് പേപ്പർ വാല്യുവേഷനൊക്കെ തന്നെ വളരെയധികം സൗകര്യം നൽകുന്നുണ്ട്. ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം കാഴ്ചയില്ലാത്തവരെ സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു, ബ്ലൈൻഡിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രസക്തിയില്ല എന്നതിന് വിശ്വാസം. കാരണം നമ്മൾ പൊതുസമൂഹത്തിലാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിലാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്, പഠിക്കേണ്ടത്, വളരേണ്ടത്. ഞാനൊരു സെമിനാർ ബ്രെയിൽ എഴുതി കൊണ്ടുപോകാൻ, ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ, ഞാൻ ഈ ബ്രെയിൽ എഴുതി കൊണ്ടുപോയാൽ മറ്റൊരാൾ പുച്ഛം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം അവനറിയില്ല ഇതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ച് വായിക്കാവുന്ന പോലും അവന് സംശയം ചോദിക്കാം. എനിക്ക് എക്സാമിന് മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ അത് നിനക്ക് അർഹതപ്പെട്ടാണെന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള അർഹത നമ്മളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് വ്യക്തിക്കുണ്ടാവുക. ബട്ട് വി ആർ യൂസിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ. ഒരു സംശയത്തിനും ഒരു ഇതിനവിടെ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ബ്രെയിൽ എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവൂ, എന്നെ വിലയിരുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡുമായിട്ടുള്ള ബ്ലൈൻഡുമായിട്ട് ഇടപഴകുക എന്നുള്ള ഒരു ആശയമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ബ്രെയില് ഇത്രയും, അതായത് ബ്രെയിൽ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ബ്ലൈൻഡിനെ ജീവിക്കാൻ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് ബ്രെയിലിനെ എതിർക്കല്ല, ബ്രെയിൽ നമ്മളെ ഒരു ലൈറ്റാണ്. അപ്പം ബ്രെയിൽ എന്ന ആ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ പരിമിതികൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ സൈറ്റഡ് ജനറേഷൻ വരെ, തലമുറ വരെ പെന്നിനെയും പേപ്പറിനെയും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷയും നോട്ട് എഴുതുന്ന യുഗത്തിലേക്ക് 5-6 വർഷത്തിന്റെ നടത്തേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഏകദേശം അടുത്തെത്തി നമ്മൾ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മളിത് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പം എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഇപ്പം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും, ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നോട്ട് എഴുതാനും, കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതാനും, കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് വായിക്കാനും, സ്കാനർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് വായിക്കാനും നമ്മൾ പഠിക്കണം. കാരണം കേരള ഫെഡറേഷൻ ബ്ലൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ഏകദേശം ഒരു ക്ലാസ്സിന് ബ്രെയിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഏകദേശം 700 രൂപ ചെലവുണ്ട്. ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ 70 ടെക്സ്റ്റ് അടിക്കുന്നു. അത് 7 വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ 8 വിഷയം, അതിലും പാർട്ട് 2 പാർട്ട് 1 ഇങ്ങനെ അടിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ +2 വരെ. ഇത് ആണെങ്കിൽ ആരും മര്യാദയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നത് മറ്റൊരു യാതൊരു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വിഷ്വലി ഇമ്പയർഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഈ ഇതിനൊക്കെ ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു പണം ഉപയോഗിച്ച് 2 വർഷത്തെ പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാവർക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ വായിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, കാരണം ഇതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളവർ ബ്രെയിൽ ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും കമ്പ്യൂട്ടർ വായിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറും സ്കാനറും ഉള്ള ഒരു ജനറേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കേരള ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ദി ബ്ലൈൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓഡിയോ ബുക്സും കേരള ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ദി ബ്ലൈൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബ്രെയിൽസ് മാത്രമേ നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഒരു സ്കാനറും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറും കൊടുത്തു വിട്ടാൽ ലോകത്ത് ഏത് ബുക്കുകൾ വായിക്കും, ആരോട് ചോദിക്കും. റീഡിങ്ങിന്റെ കേസിൽ ഇപ്പം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും 100% എല്ലാം ആക്സസിബിൾ ആണ്.
നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന എല്ലാം എനിക്ക് സ്ക്രീൻ റീഡേഴ്സ് അനൗൺസ് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ അനൗൺസ് ഐ എൻ, ഇറ്റ് വിൽ അനൗൺസ് എൻ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിലും കീബോർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ കീബോർഡിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ മൗസിനേക്കാൾ സ്പീഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഒരു തിയറിയും കൂടെ യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യുന്നത്. ബേസിക്കലി പറയുന്നത് ഹെഡിംഗ് ലെവൽ 3 ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ റിസൾട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ആദ്യം എവിടെയാണ് തപ്പി നോക്കില്ല, ഡയറക്റ്റ് ഹെഡിംഗ് ലെവൽ 3 ഫോക്കസ് എടുക്കും. സ്ക്രീൻ റീഡർ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി വി ക്യാൻ യൂസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ലൈക്ക് എ നോർമൽ പേഴ്സൺ. ആക്സസിബിലിറ്റി എന്നുള്ള സംഭവം ഒരിക്കലും ഒരു ഓർഗനൈസേഷനും 100% ഫിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ നമ്മളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വിഷ്വലി ഇമ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളവിടെ വന്നിട്ട് അത് ടച്ച് ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് അത് ആക്സസിബിൾ ആക്കുക. അയാൾ ആക്സസിബിൾ എന്ന വേർഡിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അർത്ഥം നമ്മളുടെ മൈൻഡിനെ ആക്സസിബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു റാമ്പില്ലെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് കയറാം. ഇപ്പൊ കാഴ്ച വരുന്നവർക്കും വികലാംഗർക്കും ഇന്ന് ആക്സസിബിൾ ആക്കുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരൊക്കെ റാമ്പ് പറയുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്ത അതായത് ഒരിക്കലും റാമ്പല്ല ആക്സസിബിലിറ്റി, ആക്സസ് എബിലിറ്റി. മനസ്സിലേക്ക് അത് ആ ഒരു പ്ലേസ് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എത്തിപ്പെടാനുള്ള എബിലിറ്റി. ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രധാനമാണ്. അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് നോർമൽ പേഴ്സൺസിൽ എന്തൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് സമൂഹത്തിന്റെ ഡെയിലി വ്യൂ മാറ്റങ്ങൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ഒരു കാഴ്ചയില്ലാത്ത സമൂഹത്തിൽ ഉന്നത തലങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയും ഇപ്പോൾ ഒരു സിവിൽ സർവീസ് ഇതുപോലുള്ള ഫീൽഡിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ആളുകൾ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവിക സൊസൈറ്റി ഒരു കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആളുകളുടെ അയ്യോ പാപം എന്നതിൽ അയാൾക്ക് കഴിവുകളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂൾ എന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി എതിരാണ്. അതിന് തന്നെ പറയാം, ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളുകൾ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ജീവിതകാലം മൊത്തം ബ്ലൈൻഡ് ആക്കി ഇരുട്ടാക്കി ഡാർക്കാക്കി. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജില്ലയിൽ ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളുകളാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ജില്ലയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുട്ടികൾ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് വരും. ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതായത് ഒന്നേ നമ്മുടെ പാരന്റ്സിന് കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കണക്ഷനും ഇല്ലാണ്ടാവുക. പാരന്റ്സിന്റെ മടിയിൽ കടന്നു വരേണ്ട പ്രായത്തിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ടീനേജ് ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ ശേഷം സംഭവിക്കുന്നത് കുട്ടിയുടെ കറന്റ് സിറ്റുവേഷൻ, കുട്ടിക്ക് എന്താ അറിയാം, കുട്ടിക്ക് എന്താ അറിയില്ല, കുട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ഇതൊന്നും നമ്മുടെ പാരന്റ്സിന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളുകൾ ബ്ലൈൻഡിന് ആക്സസിബിൾ ആണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ശരിക്കും ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളുകൾ ആക്സസിബിലിറ്റി അനുഭവിക്കാനുള്ള അവസരം കുട്ടികൾക്ക് ഇല്ലാണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ആ ഒരു സ്കൂളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ, അവരുടെ സ്ട്രക്ചറിനെ മാത്രമാണ് ടച്ച് ചെയ്ത് വാക്ക് ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് അറിയുന്നത്. പിന്നെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഒരു ഗ്ലോബൽ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്ലേസിൽ പോയി എനിക്ക് നടക്കാൻ കഴിയില്ല. ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് ഓൺലി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദാറ്റ് പ്ലേസ് ഓർ ഹിസ് ഹൗസ് or her house. പിന്നെ ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു സാമൂഹ്യ മൂല്യം കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു സത്യം. കാരണം അവർ മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൈൻഡുമായിട്ട്.
ഫേസ് ചെയ്ത വലിയ പ്രശ്നം പ്രസംഗിക്കും വേദിയിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആക്ഷൻസ് കൈകൊണ്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് ഭയങ്കര പ്രശ്നം. അത് പിന്നെ പഠിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ്. ഞാൻ നോർമൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കാണിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്ക് ആക്സസിബിൾ ആവും. ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളുകൾ കുട്ടികളിൽ എന്താ പറയുക പൊതുവായിട്ട് മില്ലിങ്ങാനുള്ള ചാൻസസും എല്ലാം പോസിബിലിറ്റീസും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എല്ലാ സ്കൂളുകളും ബ്ലൈൻഡിന് ആക്സസിബിൾ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റലി ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂളുകളാണ്. ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളുകൾ വേണ്ട, ഇൻക്ലൂസീവ് സ്കൂളുകൾ. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ള സ്കൂളിൽ എനിക്ക് പോയി പഠിക്കാൻ കഴിയും. അവിടെ എൻ്റെ ബ്രെയിൻ പഠിക്കാൻ എന്നോട് ടീച്ചർ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം നല്ല ഡയറികൾ, മനോഹരമായ അത്തരം ഡയറികളിൽ സുഖങ്ങളുണ്ടാവും, സന്തോഷങ്ങളുണ്ടാവും, ദുഃഖങ്ങളുണ്ടാവും, പരിഭവങ്ങളുണ്ടാവും. ആ പരിഭവങ്ങളെയും ദുഃഖങ്ങളെയും കുറവുകളെയും ഒക്കെ കാണുന്നത് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ കാണാനും അതിനനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കുറവുകളുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൻ്റെതായ രീതിയിൽ പൊതുസമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. ഇതിലൂടെ നല്ലൊരു മാറ്റം സമൂഹത്തിൽ എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടാകും. Hi friends, welcome to Access Technology, our YouTube channel. Today I am going to introduce a new application called English Malayalam Dictionary. It is a very accessible and യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്താനുള്ള കാര്യം മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് നോർമൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് എനിക്കറിയാം. കമ്പ്യൂട്ടർ മൊബൈൽ മലയാളം മേനോൻ ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും ബ്ലൈൻഡിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവരുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല എന്താണെന്നുള്ളത്. യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങണം എന്നുള്ള ആശയം അവിടെ നിന്നുണ്ടായത്. മാത്രമല്ല എനിക്ക് തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലൈൻഡിന് ആക്സസിബിൾ അല്ലാത്ത കണ്ടന്റുകൾ മാത്രം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയമുണ്ടായി. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് കാണുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ ചാനലിൻ്റെ പേര് ഞാനിപ്പോൾ ചാനൽ ആക്സസിബിൾ ടെക് ഫോർ ബ്ലൈൻഡ് എന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് മാത്രമുള്ളത്. ആക്സസിബിൾ ടെക് മലയാളം എന്നാണ് നമ്മുടെ പേര്. അപ്പം ടെക് മലയാളമാണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആക്സസിബിൾ ബ്ലൈൻഡ്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ വീഡിയോ ആണ് യൂട്യൂബ്. കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അത് കണ്ടന്റ്. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബ്ലൈൻഡിന് മാത്രമല്ല, ഇൻക്ലൂസീവ് വീഡിയോസ്. ടെക്നോളജി സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റെല്ലാ ബ്ലൈൻഡ് കുട്ടികളുടെയും ബ്ലൈൻഡ് അപകട പോലെ സമൂഹശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മേഖലയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പെടുമായിരിക്കും. കാരണം സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് നമ്മളെ വളർത്തുന്നത് ഘടകമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. കാഴ്ചപരിമിതർക്ക് ഏതൊരു ഇമേജിനെയും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് ടാപ്സി. കാഴ്ചയില്ലാത്തവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്റർടൈൻമെന്റിന് ഒരിക്കലും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട സംഭവം ഞങ്ങൾ ടൂർ പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ണ് കാണാൻ നിങ്ങൾ ടൂർ പോകുന്നു എന്ന് എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എന്റർടൈൻമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് പോലെ തന്നെ കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കാറ്റ് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഓരോ ഇവന്റിനും ഞാൻ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ ടച്ച് ചെയ്ത് ആസ്വദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നു എന്നതിനുപരി യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ സിംഗറൊന്നുമല്ല, ഞാൻ വെറുതെ പാടിയതാണ്.
ഇപ്പം ഒരു സാധാരണ ഇങ്ങനെ പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ കളിയാക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഒരു കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഇങ്ങനെ പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ആവശ്യമില്ലാതെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇത് ഭയങ്കര മോശമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. ഡിസേബിലിറ്റിയുടെ കാഴ്ചയില്ലാത്തവർക്ക് ഇല്ലാത്ത കഴിവുകൾ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു വളരെ ദയനീയമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഇപ്പം നമുക്ക്. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയില്ലാത്ത കഴിവുകൾ നമ്മൾ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഉള്ള കഴിവുകൾ പോലും അവരറിയാതെ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പിന്നെ കാഴ്ചപരിമിതിയുള്ളവര് തന്നെ അവരുടെ സാഹചര്യമാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഞങ്ങൾക്ക് ആനുകൂല്യം കിട്ടിയില്ല, ഈ ആനുകൂല്യം കിട്ടിയില്ല എന്ന ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് കാഴ്ചയില്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് ഇപ്പം സ്വന്തമായിട്ട് 2 കമ്പ്യൂട്ടറുള്ള ഒരാള്, ഒരു കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആള് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മൾ ആനുകൂല്യം എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. ശരിക്കും കാഴ്ചയില്ലാത്തവർ സാധാരണക്കാരിൽ നിന്ന് അകലാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ്. എന്നിട്ട് എന്താ പറയുക, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, US മാക്സിമം IIT, ഒന്നും പറ്റില്ലെങ്കിൽ IIT വീട്ടിൽ പഠിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ IIT എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഡിഗ്രി അല്ലോ, എന്നിട്ട് സിവിൽ സർവീസ്. പിന്നെ ഏത് മേഖലയിലും ആളുകൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് ഒരാൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാം, ഒരാൾക്ക് വീട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ഒരു ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് ഒരു കുട്ടിയെ പഠിക്കാൻ സഹായിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മേഖലയാവട്ടെ ഒരു ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് അതിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു പദവിയോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്നത് തന്നെയാണ്. 5 വയസ്സ് തൊട്ട് സ്കൂളിൽ ചേർത്തു. സൂപ്പറായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഡൽഹിയിലോ 3ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് എല്ലാ ശനിയും ഞായറും ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്ഥാപനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളൊരു രീതിയിലെത്തി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒത്തിരി ഡെവലപ്പായി വരുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ എത്രയോ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് എല്ലാ വൈകല്യമില്ല കുട്ടികളും. പക്ഷേ നാട്ടുകാർ കാണുന്നതിലുള്ള ഒരു ഈഗോ കാരണം ആരും ഈ കുട്ടികളെ പുറത്താക്കാറില്ല. അതാണ് ഇവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം. നേരെ മറിച്ച് സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഡബിൾ ബുദ്ധി എന്തായാലും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം തന്നെ അനുഭവമാണ്. നോർമൽ 9 മണിക്ക് തുറന്നുറങ്ങും, 1:30 എന്നിട്ട് ആ സമയത്തേക്ക് പ്രഭാതം മുട്ടിക്കള സമയം. എന്റെ വ്യൂ പോയിന്റിന് അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഡയറി എഴുതുന്നത്. എന്റെ മനസ്സിനൊരു ശാന്തി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു സമാധാനം എന്നതിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് പ്രയത്നിച്ചു. എന്തോ മനസ്സ് തോന്നി തുടങ്ങി. പിന്നെ ഒരു സ്ട്രക്ചറൊക്കെ വന്നതാണ് എൻ്റെ ഡയറി. നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ കടലാസിലേക്ക് പകർത്തുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഡയറിയിൽ അതിൻ്റെ പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ മറ്റൊരാളോട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. നമ്മൾ ഡയറി എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരാൾ പറയുന്നതിനേക്കാൾ എന്തോ നേടിയ അനുഭവം. നിലാവുദിച്ച ഒരു രാത്രി. ആ രാത്രിയിൽ ചന്ദ്രമാലാക ആകാശലോകത്തെ തന്റെ സഹോദരികളോടായി ചോദിച്ചു, ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെല്ലാവരും സമ്മതിച്ചു. അവൾ കഥ ആരംഭിച്ചു. കുറെ കാലം മുഴുവൻ ഞാൻ ഒരു അഹങ്കാരിയായ നക്ഷത്രമായിരുന്നു. ഈ കഥ സൂര്യന്റെ ആദ്യ ജന്മത്തിലെ കഥ തന്നെയാണ്. അന്ന് ഒരു ദിവസം ഞാനും അവനും പരിചയപ്പെടുന്നതിന് വളരെ മുമ്പ് ഞാൻ അവന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, നീ എന്താണ് രാത്രിയിൽ നിന്റെ വെളിച്ചം പരത്താത്തത്? അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. പകരം മുഖം തിരിച്ചു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത് വന്നു. നല്ല ചങ്ങാതിമാരായി തീർന്ന ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അത് കണ്ട് ശുക്രനും വ്യാഴനുമൊക്കെ അസൂയപ്പെട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സന്ധ്യയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു, പ്രിയപ്പെട്ട സൂര്യനക്ഷത്രമേ, രാത്രിയിൽ നിന്റെ പ്രഭയെ മറക്കാൻ യോഗ്യനാരാണ്? അവൻ കണ്ണീർ വാർത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ടവളെ, ദൈവം അത് നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. അവൻ എനിക്കൊരു രത്നമാല കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞു തന്നു. എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്ത് അവൻ നൽകിയ ആ മാലയാണെന്ന് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇരുവരുടെയും മനസ്സിൽ അഗാധമായ പ്രണയം പുറപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾ അത് പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ അത് പരസ്പരം തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ കുറെ വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി. ഒരിക്കൽ അവൻ എന്നോടും അനുമതി വാങ്ങി ഒരു യാത്ര.
Beautiful is the one word which comes to my mind. A very thought-provoking short film, which also makes us look within us. Is it sympathy or is it empathy that these people need? May I now call upon our director, Mr. Sajid Nadutodi, to please come and speak. Hello. I hope that you have enjoyed the film, and I am also thankful to CEC and jury and Osmania University of MRC for giving awards and recognition for this work. Would you like to ask any questions? It's a very important and a very serious thing actually, because of that when I started to do this documentary, my concept, my perceptive towards the differently abled people changed a lot actually. Because of that, we think that these differently abled people cannot do many things, but the reality is not that thing. When we talk about the learning experience of a blind person, it is very much tactile. So tactility is the sense which is there. So while dealing with the medium of art which is on screen, which is not tactile, were you confronting any kind of limitation of the medium vis-a-vis the subject you are working on? Yeah, while shooting this thing, I faced some difficulties because of that. While doing shoot, he has some problem with the light. When we use light for shooting, it creates some irritation, some issue to his eyes or something. So it was a limitation for in the shooting process actually, because. Yeah, that was one of the curiosities I have. So while working with blind people, what I have done is I have worked with different kind of disabilities, and one of the category is the people who are blind. The blind people, the light is immaterial for them. It is material for them as far as others are concerned, so that they can see them, they can facilitate their movement or whatever they need. But here, when you are working in a medium like cinema, or you may call it a digital media, can we work with the light according to their perception of light? So for example, if somebody is sitting and the source of light is behind the person, can you keep on shooting with that and let the light dark the camera? So like that. Were there concerns like this? Yeah, I faced some difficulties in shooting actually, because of that. In the initial, some of the initial visuals I have done for this could not be used for this work, because the initial stage, because it is not as easy as doing a documentary with the normal people. Doing a documentary with blind or visually impaired persons. Because of that, they have some issues. So we have to consider those issues very well in our shooting process and this thing. And he was not much open up in the initial stage in the shooting process. And after that, I understood the issue. I became
very friendly with him by having a cup of tea and talked a lot, and we became friends. After this familiarity, after being friends, he started to open up things. Like that, it was a laborious process actually. The shooting was not an easy process, really. Thank you. Thank you, sir. I think this satisfies your curiosity. And excuse me, but we are running short of time, so please, we'll have to hurry up. I just wanted to know how the boy, he's using that touch screen. How is he recognizing what app he's using? I didn't get, like, how is he recognizing? Suppose if it is Bailey, they have the touch, they can make it out which alphabet it is. But for the smartphone or the iPad or whatever instrument he is using, how is he recognizing it? The sound is the main tool for them to recognize things, because the text they can get the written text as voice, like that they are When he using. was touching that, we couldn't hear. I was just wondering, because he's not having vision, how is he touching the correct app, like, you know? Yeah. There are apps and softwares to support these visually impaired persons, and he also developed some of the apps and softwares for their help. Initially you said Yeah. He was very expert in in computer and mobile phone and the technology. Okay. Yeah. I showed the film. I short film him and his family, and they liked it very well. And the school also, it was screened, and they were very happy. So how did you come to know about this boy? Firstly, I came to know about this from a newspaper report, because he was trying to get the permission for writing the examination, the 10th class examination in computer. So I saw the news and I approached him, and he's the first student in Kerala who has written the SLC examination on computer, and he passed the examination with high marks also. Then how long did it take to make this film? Shooting process. Shooting. Actually I took the shooting event. I took nearly 2 weeks that time. But before that, I needed to do some pre-production activities, being friendly with him and talk with him and getting details and all those activities. It took nearly one month. Thank you, sir. Okay, thank you. This was a very real, thought-provoking Yeah, thank you. description. I mean, now we move on to the last film of the day and the last film of this 3-day sojourn that we've been having. So we have this movie by Sabuj Konar. This is Magician of the Red Soil. Sabuj Konar had already been introduced yesterday, and because we are running short of time, I would just try to keep it short. Sabuj Konar is an editor working in the Educational Media Research Center in Kolkata. He has made and edited more than 1,000 educational programs and several fiction and documentary films. Sabuj also teaches film editing in renowned institutes. Some of his prominent works as an editor and director are Where Loneliness Rule, Frozen History, City Paint, Watching the Watchdog, Melodious Encounter, and many of his films have been screened at various documentary film festivals like Prakriti Documentary. He's also received the Special Jury Award for the Iliad Oscope 2014.
He has also received the Best Documentary of the Year Chitra Bharati Festival, Kolkata in 2019. His Melodious Encounter was screened at the CEC-UGC and it was an award-winning film. A short film screened at 15 Kalpan Nirjhar International Short Film Festival and Chitrabani Nandan Short Film Festival. And about the movie, The Magician of the Red Soil. This is Shrikanta Mondal is working in Bolapur, located in the Birbhum district of West Bengal, for the past 30 years with women in the marginalized communities, designing and developing integrated kitchen gardens, which allow families to provide themselves with nutritious food and herbal remedies. His organization, Bolapur Manav Jamin, provides training and technical support to villagers interested in community-focused agricultural practices. Shrikanto and his team propagates the preservation, sharing and exchange of seeds, the use of traditional farming knowledge, the application of organic fertilizers and pest repellents, and help in the selection of location for appropriate vegetables. These practices turned out to be immensely beneficial to villagers, especially during the pandemic, providing them healthy food in their own gardens when external sources of food were reduced to the minimum. So this is about the film. Over to the film. আজ থেকে 20 বছর আগে আমাদের গ্রামের যারা বিলো পভার্টি লাইন বা একদম গ্রাসরুট লেভেলে যারা আছে তাদের নিয়ে যখন কাজ করছি তখন দেখতে পাচ্ছিলাম যে মা এবং শিশুদের কিন্তু অপুষ্টির মাত্রাটা খুব বেশি। তো সেখানে আমরা অনেক রকম সার্ভে করে দেখার চেষ্টা করছিলাম যে কেন এই রকম ঘাটতিটা হচ্ছে। সেই কারণে আমরা চিন্তা করেছিলাম যে যদি আমরা তাদের পড়ে থাকা জায়গাগুলোতে একটু একটু করে গাছ লাগাতে বলি, যেটাকে আমরা কিচেন গার্ডেন বা পুষ্টি বাগান বলি, সেই বাগানটাতে যদি কিছু সবজি করা যায়। যেহেতু আমরা রুক্ষ অঞ্চল, লাল মাটির অঞ্চল, সেই এলাকায় কাজ করছি এবং সেখানে পুষ্টি বাগান, সবজি, জৈব পদ্ধতিতে চাষের কথা বলছি। এখানে বেসিক্যালি মাটিতে কিন্তু জৈব কার্বনের পরিমাণটা কম। আমরা যদি এই জৈব কার্বন বা অর্গানিক ম্যাটার যদি একটু বেশি পরিমাণে দিতে পারি তাহলে কিন্তু ফসল দিকে মাটির গঠনগত পরিবর্তন হবে, ফসল উৎপাদন বাড়বে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আজ এমন কোনো বাড়ি নেই যে বাড়িতে মানব জমিনের দেওয়া ফল গাছ নেই এবং সেই ফল আমরা খেতে পাই না। ধরুন চাষবাস করা হতো না, এখানে জলের প্রচন্ড অভাব। অনেকেই এরকম হচ্ছে যে জলের জন্য অনেকে সবজি লাগাতে পারছে না, তাদের জন্য আমরা একটা পদক্ষেপ নিয়েছি যেটাকে মানে ভালো ভাষায় স্যালাইন সেচ বলা হচ্ছে, কিন্তু আমাদের গ্রাম্য ভাষায় সেটাকে বোতল সেচ বলে আমরা চালাচ্ছি। আর সেখানে আমরা কি করছি, একটা যে কোনো যে বোতলগুলো, যেগুলো আমাদের জলের যে বোতলগুলো, সেইগুলোতে একটু ওই নিচের দিকটা, বোতলের যে মুখের দিকটাতে একটা ছোট ছিদ্র করে তার মধ্যে একটা দড়ি লাগিয়ে দিচ্ছি, দড়িতে অনেকগুলো গিট মেরে দিচ্ছি।
তারপর সেটাকে যে গাছটার নিচে আমি মানে যে গাছটাতে জল দিতে চাইছি সেই গাছের নিচে আমরা একটা ঠেঙা বা কঞ্চি কেটে দিয়ে তার মধ্যে লাগিয়ে দিচ্ছি, যার ফলে হচ্ছে কি ওই জলটা স্যালাইনের মতো টপ টপ করে ওই গাছের গোড়াতে পড়ছে। অন্য ক্ষেত্রে যেমন বিজ্ঞানভাবে যেমন স্যালাইনের মধ্যে আমরা মেডিসিন বা কোনো মিনারেলস বা দিয়ে দিই, ভিটামিন আমরা দিয়ে রক্তে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করি, গাছের মধ্যে এই স্যালাইন সেচের মাধ্যমে কিন্তু আমরা তরল সার বা এই জাতীয় পুষ্টিগুণ, জৈব পুষ্টিগুণ সম্পন্ন কিছু তরল সার দিয়ে দিচ্ছি যাতে গাছের গোড়ায় পৌঁছাতে পারে। যেমন আমরা টমেটো গাছ বা বেগুন গাছ বা লঙ্কা গাছ এই গাছগুলোর ক্ষেত্রে আমরা এই স্যালাইন সেচটার খুব উপকার পেয়েছি, কারণ এদের খুব বেশিতে জল লাগে না। সেক্ষেত্রে আমরা একটা গাছের একটা বোতল মাত্র দিচ্ছি, তাকে 1 লিটারের বোতল একটা দিয়ে দিলে পারে সেখান থেকে টুক টুক করে তার গাছের গোড়াতে পড়ছে। একটু যে জল ভালো করে গর্ত না হলে জল উপরে ছড়িয়ে দিলে কি জল কি জলটা যাবে সেটা বারে বারে এইটা দেখে একটা চারা থেকে আরেকটা 4 হাত দূর হয়েছে, এগুলো গর্ত করে সার দিয়ে করতে বললাম, একটা গর্ত করে নি। বীরভূম আমরা ড্রাই জোনে কাজ করি এবং ভারতবর্ষের একটা বড় অংশ কিন্তু প্রায় এরকম ড্রাই জোন, যেখানে সেচের জলের অভাব, খাবার জলের অভাব এবং রুক্ষ মাটি একটা বড় অংশ। সেই সব কথা মাথায় রেখে কিন্তু আমরা অনেকগুলো জিনিসের কথা ভেবেছি, যে শুধুমাত্র বোতল সেচ নয়, আমরা সেখানে কিন্তু কলসি সেচের কথাও বলছি। সেখানে আমরা কিন্তু হচ্ছে যে এই যে আমরা যে হাত ধুই বা আমরা যে বাসন ধুই সেই জলটাকে ড্রেনেজ করে বা টিউবওয়েলে যেখানে আমরা জিনিসপত্র ধোয়াধুয়ি করি সেটাকে নিয়ে গিয়ে একটা জায়গায় স্টোর করা হচ্ছে। সেটাও একটা খুব দেশীয় পদ্ধতিতে পুরনো ম্যাচলা বা ওই যে গরুকে খেতে দেওয়ার জন্য মাটির ম্যাচলা এই জাতীয় জায়গা মাটির নিচে বসিয়ে দিয়ে তার মুখটাকে একটু ডিজাইনটা আমরা একটু চেঞ্জ করেছি, প্রদীপের মতন মুখ করে দেওয়া আছে যাতে সেখান দিয়ে জলটা যায়। সেখানে সলিড মেটালগুলো যদি থিতিয়ে যায় তারপরে উপর থেকে যদি জলটাকে আমরা সেচের কাজে ব্যবহার করি তাহলে তখন সেই জলটাকে নিয়েও আমরা স্যালাইন ওয়াটারের বোতলের মধ্যে ভরতে পারি, সেটাকে উপরে সারফেস ইরিগেশন হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। তাহলে একই দিকে একই জলকে আমরা 2-3 ভাবে ব্যবহার করতে পারছি। আমাদের এখানে সব থেকে সমস্যা হলো জলের। এই জলের সমস্যা দূর করার জন্য কিছু বাগানে আমরা চেষ্টা করছি যে কিছু মেথড আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি, যেমন আমরা দেখেছি বোতল সেচ, সেরকম একটা কলসি সেচও আছে। তো এখানে তো জলের অভাব, তার জন্য আমরা প্লটের মাঝখানে একটা খাল কেটেছি, তো খালের মধ্যে গর্ত করে একটা কলসি দিয়েছি, আর কলসিটা মোটামুটি 4টে ফুটো করা আছে। 4টে ফুটো করে আমরা এই মানে কানি এই সুতির কাপড় দিয়ে একটু টাইট করে দিয়েছি যাতে ওখান থেকে জলটা মানে বেরিয়ে যায়। ওখানে মোটামুটি 1 সপ্তাহ ওখান থেকে জল মানে দিতে হবে না, ওই কলসি থেকে সেচ জল মিক্স করো, নিয়ে তুমি সর্ষে খেতে ব্যবহার করো, দেখো কিছুর উপকার পেতে পারো। তারা সেটা ব্যবহার করেছে, ব্যবহার করার পর যখন তারা উপকৃত হয়েছে তখন কিন্তু যখন আমরা ফিডব্যাকটা পাচ্ছি যে না, आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। বাগান থেকে তুলে ওদের কাছে একটা ডেমো করে দেখিয়েছি। আগে ধুয়ে নাও, পরিষ্কার করে তারপরে ছোট ছোট করে কাটো, কাটার পর এটাকে তোমরা, বেসন তো খুব একটা বেশি দাম হয় না বাজারে, যদি পাওয়া যায় পুষ্টিকর যেটা ছোলা বেসন, তাহলে পরে পুষ্টির গুণটা একটু বেশি হয়। আর যদি মিক্সড বেসন হয় তাতেও কোনো অসুবিধা নেই। সেই জন্য ওই শাকের কুচিগুলি ওর মধ্যে দিয়ে একটু লবণ দিয়ে, একটু আদা কুচি দিয়ে, একটু যদি ওটা গোলমরিচ খায় না, যদি না খায় লঙ্কাই খেলো, যদি খায় দিয়ে একটু যদি মুখরোচক করে ওটা অল্প তেলের মধ্যে যদি একটু চামচ করে নিয়ে ওর মধ্যে দিয়ে একটু গোল করে দেয়, দেওয়ার ফলে কি হবে, একটা অমলেটের মতো দেখতে হবে। সেটা দিয়ে ওরা সুন্দর করে ভেজে একটা বাচ্চার কাছে যদি পরিবেশন করে তাহলে বাচ্চা একটু আনন্দ পায়, দেখে তার ভালো লাগে, তাহলে
একটা আমাদের খাবারের মধ্যে যেটা থাকে বাহার, আহারের আগে আমরা বাহারটা দেখি তো, সেক্ষেত্রে ওই বাহারটা দেখি বাচ্চারা খুব উৎফুল্ল হয়, এবার সেটা খেতেও ভালো হয়, সেই কারণে বাচ্চারা ওটা খায়ও আনন্দ করে, তাতে ওদের পুষ্টি তো গ্রো করবেই। ট্রাইবালদের জমি সাধারণত কম থাকে, কিন্তু যে সামান্য জমিতে কাজে লাগিয়ে তার যে জীবন ধারণ সেটা কিন্তু করতে পারছে। অর্থাৎ আমরা কৃষির কথা যে বলে থাকি, ছোট জায়গা সেখান থেকে কিন্তু সমস্ত রকমের সবজি তৈরি করছি। তো মানব জমিন আসার পর থেকে আমরা অনেকটাই এগিয়ে আসতে পেরেছি, কারণ এই যে সবজি বাগানগুলো প্রত্যেকটা বাড়িতে আছে আর আমরা চাষ করে খেতে পারছি এবং সবজির কেনা টাকাগুলো আমাদের অনেকটাই বেঁচে যাচ্ছে, তারপর বাচ্চাগুলোকে খাওয়াতে পারছি ঠিকঠাক। সমস্ত গ্রামে গিয়েছিলাম, ম্যাক্সিমাম রুরাল মানে আপনার ট্রাইবাল জাতীয়, ওনারা কিন্তু ওদের রেসপন্স কিন্তু খুব ভালো। যখন আমরা গেলাম ওনারা ডাকলেন, কথা বললেন, ওনাদের জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনাদের করে কি উন্নতি হচ্ছে, ওনারা বললেন যে আমরা খুবই উপকৃত হয়েছি, এটা কাজ করেছি এবং আমরা দেখেছি বা ওনাদের যে ডাইরেকশন মতো করেছি, এটা আমাদের কিন্তু কোনো সমস্যা হয়নি। তাতে কিন্তু আমাদের যে অর্থনৈতিক অবস্থাটা, তার সঙ্গে সঙ্গে যে ফুড নিউট্রিশন, যেটা আমরা আজকে সবসময় বলে থাকি যে ফুড নিউট্রিশনটা মেন। আমার কাছে খাবার প্রচুর আছে, কিন্তু খাবারের গুণাগুণটা, সেই গুণাগুণটা কিন্তু একটা প্লাস যে অর্গানিক ফার্মিং বলে থাকি, ওনারা সেটা বলেছেন যে জৈব সার দিয়ে চাষ করুন, অজৈব নয় জৈব সার দিয়ে চাষ করুন, তাতে কিন্তু আপনার খাদ্যের গুণাগুণ হবে। এবং ওনারা, আমি কথা বলেছি, ওনারা বলেছেন না যে ওনারা যে মানব জমিন আমাদের ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন করেছি এবং আমরা দেখেছি যে ফসলের গুণাগুণ বা যে তার মানে আয়ুষ্কাল, অর্থাৎ সে ফসলটা অনেকদিন থাকছে, সেটা কিন্তু আমরা দেখেছি। এটা আমি বলি যে ওনাদের যে কাজকর্ম ধারাগুলো সেটা কিন্তু রুরাল ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। So this was the wonderful journey of the lives of the marginalized communities, people who are struggling to make their ends meet, and this also highlights the challenges, especially the poverty and lack of resources that they face. They have sustainable agriculture only to depend on. This was a very poignant and inspiring story of resilience, hope and power of grassroots initiatives to bring about the changes in the face of adversity. So our director is not there today. So we end on this note. This brings us to an end of this 3-day-long, beautiful and enlivening journey. The journey of films into the lives of various kinds of people, the challenges faced by society. So now we have just the valedictory coming up, but before that we have a 10-minute short break for tea. We are just trying to shorten it because there are many people who have yet to leave. So on this note, we break for tea, and I thank EMRC for giving me this opportunity to hold this beautiful program. With this note, we break for tea. Thank you so much to all the people present here, the directors of the different EMRCs from all over the country. So please join us for tea, and we'll quickly assemble back after 10 minutes exact. It's 11:15 by my watch, so we should be here by 11:25 to start the valedictory and the distribution of the
Good morning, everyone. Warm welcome to the valedictory function. It's to bid farewell to the wonderful 3-day, 24th UGC CEC film festival that we had. Even in the morning, we had 3 films that were being screened. It was really an educational entertainment that we had for the 3 days. Hats off to all the students who had been a part of it and to all the delegates who had come from different parts of the country to be a part of this prestigious 24th CEC-UGC Film Festival. And before we go any further, we would like the organizers, they would like to screen glimpses of the inaugural program for a minute or two, and then we'll get into the valedictory session. We begin our program with an invocation dance, a welcome dance by Ms. Shruti. Begin our program with an invocation dance, a welcome. Begin our program with an invocation dance, a welcome dance by Ms. Shruti. Chief guest, Sri Shekhar Kamula Garu. Really happy, sir, to have you in our midst. I think it's the second time you're coming after the GAM in the recent past there. May I request all the delegates that are there on the dais kindly lead us from the darkness to light by the lighting of the lamp. We are working hard towards digital education, and I'm so sure that these 21 media centers who are working hard will bear some results, and a new digital university will be at our hands. And I think the government plans to have 50% gross enrollment ratio by the year 2035. It's my turn to invite Shekhar Kamula, sir. We welcome you, sir. I take the position, I prefer to take the position of alumni and a student of OU than chief guest. And I really am, when I spoke to you about the CEC initiative and what they're doing, I was really excited, sir. This is really needed. Who had competed in this film festival, and they would be receiving the awards. Okay, over the years, what I have noticed in the valedictories is they read out the rapporteur's report. I think this was a video presentation that made very clear as to what has happened on the first day. And many of you all would have viewed that it was a jam-packed audience at the Tagore Auditorium. I mean, it couldn't hold the kind of capacity, the number of students who had turned up for that event. And thanks to all the students who had gone about teaming for the past 3 days for this. Yes, as all good things will have to come to an end. So we can't prolong this film festival any longer beyond this 3 days. And we call it curtains down today with this valedictory function. And in this valedictory function, may I request Madam Professor T. Mrunalini ma'am, who is the Director of EMRC, to first come to the dais. Shall we put our hands together? May I request Karuna ma'am, if you're there around, to welcome ma'am with a sapling. Okay, I'm not getting into the details because ma'am is a known figure and a lot of them are students here, but she is the Director of the Educational Multimedia Research Center at OU and Dean Faculty of Education at the Telangana University.
I mean, she has got a very elaborate academic achievement. To underscore one thing, there could be a lot of researchers, a lot of best teachers, but I would like to tell one thing, that she doesn't go about with marketing herself properly there. She has not applied for any best teacher or for the best researcher award till today. She's satisfied with the recognition that she gets from her students there. I mean, that's a rare quality that I would like to underscore at this point. And I'll invite a young leader, that's the Dean Development and UGC Affairs, Professor G. Mallesham, sir, Dean. Now, I have a lot of academic laurels to talk about him. He is a professor of electrical engineering, and he has done his MTech and PhD from IIT Delhi. And he went on to study at Yale University at US. Comes from a very humble background and a source of inspiration to a lot of his engineering students. Not many know that he has represented Andhra Pradesh in athletics as well during his student days there. Happy to have you, Namit, sir. And it's my turn to invite our beloved registrar, who's the chief guest this function, Professor P. Lakshmi Narayan, sir. I mean, he's got experience of 3 decades in teaching and research. I mean, some of my schoolmates were his students that way. And he's got hands-on experience in production, engineering, a number of professional bodies, rich experience in administration, community service, corporate activities, and he's proactive with sound organization and decision-making skills. He's a wonderful team player. He's got eye for details and interpersonal skills. And eye for details is very important as a role of registrar. May I request Surendra Rao, sir, to give a sapling to Mallesham, sir, first. Thanks for reminding Surendra, sir. And may I call upon Jagdishwar Rao, sir, from EMRC to welcome our chief guest, that is Professor P. Lakshmi Narayan, sir. Go for it. Okay, one person has been synonymous with CEC and UGC, and immensely thank him for his presence and for giving us an opportunity to host this 21st Educational Film Festival. Can we put our hands together as we invite Professor J.B. Nadda, sir, onto the dais? He would be the president for this function. May I request the person who is taking care for all the arrangements over the days, my good friend Raghupati, who is also the assistant PRO in the university, to welcome sir with a sapling. I mean, whatever arrangements that he has been overseeing, thanks to Raghupati sir as well. A word or two about Jagat Bhushan Nadda sir. Sir is taking charge as the post of Director CEC, a Central University Vice Chancellor level post. He's an accomplished academician, administrator, and a scholar who has distinction of being appointed professor in management at a very young age of 37, and since worked as a faculty in 8 different reputed universities and institutes of high standing across the country. He has a vast and varied experience spanning over 32 years in areas of management, by virtue of which he has been nominated on the Board of Governors of IIMs Udaipur and Kashipur, and on the Executive Council of Central and State Universities. He is also a member of All India Board of Management Studies, AICTE, Planning Board, Jamia Millia Islamia University. Prior to joining CEC, Professor Nadda was with Institute of Management Studies at Himachal Pradesh University, Shimla. Prior to Himachal University, Professor Nadda worked with Goa, Jammu, Nehru Universities, and Hindustan Thompson, Bangalore, and BITS. I can go on and on to tell, but one thing I'd like to tell to the audience there, I've heard about a few things, a lot about him. And, yesterday I got, you get some insights by experience which is not found in the books there. He was describing himself as a bad subordinate and a good boss. And he says people who back him, he doesn't leave back at them there. He goes about getting into confrontation mode. And he's a wonderful teacher in the area of organizational behavior and OD, we call it organizational development. He has designed new MBA courses for the BPOs, mainly biotechnology and Masters in International Business in collaboration with Genpact. He has widely traveled in pursuit of academic excellence and has been instrumental in finalizing many collaborations with foreign universities, and he plays a very vital role
in the UGC and being a director of the CEC there. Once again, sir, we profusely thank for giving OU the opportunity to host this 24th Film Festival. We will be running short of words to thank you for that. And today, there is even Malesham sir was quipping something when we were sipping coffee a little while ago. Raghupati is reminding me, even Malesham sir said, apart from the chief ministers, not many get that kind of coverage in the newspapers. Today's Enadu, the main page, and the first item that has been covered is the interview that was conducted by Jagdish sir. So when you get time, yesterday even in the Deccan Chronicle, there was a write-up about his vision. You have seen it in the video also, what he spoke about, the kind of a mandate that he has got for 2035, about the gross enrollment ratio and other things. So it's better that we listen through them. And for this valedictory, I call upon Mrinalini ma'am to give a welcome address. A very good afternoon. I deem it my pleasure once again. Patrick has already given all the details, but it is my duty to welcome all the guests on the days for this valedictory function. At the outset, let me welcome our chief guest of today's valedictory function, Professor Lakshmi Narayan Garu. And we have with us the guest of honor, Professor G. Malesham Garu, Dean Development and UGC Affairs. And we have with us I welcome today's President of valedictory function, Professor Jagat Bhushan Nadda ji, for this valedictory function. I welcome all the guests, delegates from across India who have been with us all through this 3 days programs for screening, right from inaugural to the screening and now at the valedictory function. And also all the students throughout Osmania University, affiliating colleges, departments, and all the faculty members from various departments of Osmania University and affiliating colleges of Osmania University, ladies and gentlemen, media, and all the persons who are associated with this program for the last 3 days, even before this and after this, all of them who are present here, I welcome one and all for this valedictory function. Thank you. Thank you so much, ma'am. I mean, we really appreciate, ma'am, for the kind of stress that you have put up. And I mean, it's not that easy organizing an event of this mammoth size there. And now I call upon our Dean Development and UGC Affairs, Professor P. No, it's not Lakshmi Narayan, sir. It is G. Malesham, sir, to please come over. I ended up calling that as sir. Malesham, sir. A very good morning to all of you. Respected chief guest of this function, the people's man, Professor P. Lakshminarayan sir, Registrar of this great university, and also the president of this function, very humble, friendly, and helpful, none other than Professor J.B. Nadda sir, and also Professor Prunali Madam, Director of EMMRC, Professor Jagdishwara sir, Professor, my friend, Professor Patrick, Mr. Raghu, the staff of EMMRC, and the participant and all the invitees. Once again, a very good morning to you. It's a great privilege for me and honor to be part of this 24th National Educational Film Festival. I thank CEC, especially the dynamic leader J.B. Nadda sir, for choosing this Usman University, especially EMMRC, as a part of this National Film Festival, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much for your, supporting us. And also, yesterday, the inaugural program, it was very,
filling up of the Tagore auditorium is very difficult for every meeting for us. But yesterday it was huge crowd. Even forget about sitting there in the chairs, but even standing also it was very difficult. So many people were there, and it was credit goes to Professor Munal Madam and her team for organizing this inaugural program so successfully, and really they deserve a good applause for them. And also when today morning, just now as Professor Patrick shown the newspaper, when I got up and saw the newspaper, the front page was the J.P. Nadda sir. Oh, normally we expect any news from the Chief Minister or otherwise the Prime Minister. So really very happy, sir. And also the title is Online Lo Nachina Chaduvulu. That is the title, sir. And whatever you spoke, everything is there in the one. And yes, sir, future is only, education is only on digital platform. There is no one can stop it. No one can stop it. So, as necessity is the mother of invention, it's like this COVID pandemic 19 has taught us very well that especially one of the major sector which is affected was the education sector. And in that, and also given a lot of lessons to us that everybody have to go for this digital platform. All the teachers, initially the teachers were very difficult, but now everyone is not only teachers but even students also depending on the digital platform. So it is now, earlier there was a slow phase that online teaching or online learning, but now every house is now with everything is digital. Even our family relations have become digital platform now. All the entertainment, even earlier we wait for a good movie, then we wait for the tickets booking. Now we are just waiting for Netflix and all. So everything is digitalization now. So it is also great responsibility on us that the content which is available online also should be a good one. Because everyone, our children especially are depending on especially YouTube or these ones. So content which is available on the online should be a correct one and a meaningful one. Otherwise, then education system is going to be very disastrous one. So there, the role comes the consortium of educational center. This one is CEC, and that's why this program, this educational film festival also is meaningful because in the case of entertainment, there are many awards and rewards are there. But the people who are preparing content for this educational related one, so there is no kind of encouragement. So these kind of festivals definitely give the great support and encouragement to the people who are contributing to the education sector. And also, sir, as I said just now, this education means not only this, only the if you want to learn something. See, if I ask anybody, what was the movie we saw, even early childhood also you can recollect that movie. But you cannot recollect what was a lesson which was taught in the first class or second class. You cannot recollect that one. The reason being, film is always goes into your inner neurons. So that is the power of the films you have. So I request Nadda sir, you have to create, because any lesson you take, it will be from 5th class to 10th class. They are all sequential. Some part will be in the 5th class, 6th class, 7th, like that, up to intermediate. So it will be great. It would be great if you take take up initiative where each chapter should have one film like. The children also should see the lessons like a film, because otherwise, even if you teach whatever the technology you use, student will get bored of after seeing to our faces. So now it is a time we have to make films on the even chapters, because they are also stories. The chapters which we are learning in the classroom, they are also stories. So that I request we have to focus on taking the films on the educational material also, sir. So we are all there, forefront, and our Usman University with the dynamic leadership of our Honorable Vice Chancellor and Professor Lakshmanan sir, and also Mrunal Madam, the Director of EMMRC, and all the staff members of this EMMRC, they are very dynamic. Any kind of
work is given to us, we are ready to take up, sir. And in the future coming of any events, and yesterday Shekhar Kamulla sir also said, it's not not only for biryanis and festivals and seminars, it is also Minars, not only Minars, sir, it's already said it's the love of city. So we definitely, sir, we host any kind of program which is given by you, assigned to us. We definitely, we are ready to take up this thing, sir. And also, sir, finally, I'll said one, I quote with my finally, sir, this Nelson Mandela once said, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. And similarly, George Coase said, technology will never replace the great teachers, but technology in the hands of great teachers is a transformation of this whole world. So, definitely, you have a great role, sir. You have a great responsibility. We all are a great responsibility in sending the right content into the public, sir. Thank you one and all for giving me the opportunity. Thank you, sir. Thank you so much, Malaysian sir, for peppering with the quotes in the end. And you also said about what is power of visualization and power of imagination, you know. We tend to remember movies a lot. I think we have Mrinalini ma'am. We always talk about that model called visual, auditory, reading, writing, and kinesthetics. So visuals have a real powerful way in works and education there. And CEC is doing a tremendous work in that region. You know, they say that if you like something, tell us. If you didn't like something, also tell us. But if you didn't like something, don't tell to others there. I mean, give us an opportunity to go about it correcting. So in this light, I would tell that we always take criticism, not in a wrong way, but in a constructive way. So the thing is, may I request some of the outstation participants and delegates, or even the award winners you are there with us for 3 days. I mean, whatever things that you had seen or you would like to express your feelings in a minute or two, can you come out of the days, the outstation participants that are there, and give your feedback about the 24th UGC CEC that was held at Osmania University. May I request 1 or 2 members to come for the feedback? Ladies first, men next, whatever order. Please. Oh, you would like to have the microphone coming to you? You don't want to come to the days? You don't get an opportunity of coming to the days every time. Please, please come, sir. You need to grab opportunities to speak, right? Thank you very much for inviting me here. Honorable Professor Nadda, Honorable Registrar, Honorable Dean Sahib, and a Director EMRC from Osmania University. It was a tremendous experience, very good experience, coming all the way from North and being here for 3 days. First, the kind of films, those got awards, we got a lot of ideas. So the things which are happening in Northeast or somewhere in South are also happening in North. So we get the idea. As we got to understand over a period of time that there is nothing original in this world, it is just combination of different ideas that we work with. So I assume that we will remain thankful to this festival that has given us a lot of ideas. That's number one. And second, which I would like to say that the experience that we will carry, one, about the sightseeing. We got to go to the Ramuji Film City, and then we had the experience of food over here. That was tremendous that we will carry with you. Thank you very much, and we will look for opportunities to come here again, and simultaneously any opportunity to invite you over to Patiala. Thank you very much. Thank you, sir. Anyone from the ladies would like to give a feedback? Please. You want to have the mic coming to your end, or you would come to the days? Anyone, please. Yama. This young lady takes care of all the writing that happens. You can come over here. Come. Very good afternoon to everyone present here. This was the first time that I visited Hyderabad, and honestly, Hyderabad felt like home. All of the people here were so welcoming, and they helped us go through the entire process. It did not feel like it was an event in which we were, running from here to there.
It was a really nice experience. Mrinalini ma'am is so humble, and being surrounded by people who are in the field of education and learning from them, it was a really great experience personally for me. So thank you everyone for sharing your thoughts and for making this event such a memorable experience. Our best wishes to this young lady. Anyone else would like to come? One last person there. Or, yeah, we have somebody who raised his hand there. Please come, Sriram. Good morning, everyone. Sir, with your permission, I'll talk in Telugu with all my students and my friends. అందరికీ హాయ్ అండ్ నమస్తే. నా పేరు శ్రీరామ్. మన రఘులాగే నేను కూడా పక్కనున్న ఇఫ్లూలో ఈఎంఆర్సీ సెంటర్లో పనిచేస్తాను. మనందరి తరపున ఫస్ట్ నడ్డా సార్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ బ్రింగింగ్ దిస్ ఫెస్టివల్ టు హైదరాబాద్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు యూ ఫర్ గివింగ్ an opportunity to do such a big festival in our city. And thanks to Mrinalini madam and the great support to our EMRC OUS Mr. Raghu. And we got a wide coverage. మనకి ఎంత అద్భుతమైన కవరేజ్ వచ్చిందంటే ఫస్ట్ డే మన ఈవెంట్ చూసాం, నిజంగా ఏదో ఒక నంది అవార్డ్ ఫంక్షన్ చేసినట్టు. అండ్ మీ అందరి సపోర్ట్ సూపర్, అసలు ఓయూ స్టూడెంట్స్ సూపర్, ఎక్సలెంట్. అండ్ మిగతా సెంటర్స్ నుంచి వచ్చిన డైరెక్టర్స్ అందరూ చెప్తున్నారు సచ్ ఎ హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రెటర్నిటీ. నిజంగా అది చాలా గ్రేట్ అని వాళ్ళందరూ చెప్పుకుంటున్నారు. మీ అందరి కోసం మీరు మరొకసారి క్లాప్స్ కొట్టుకోండి. అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఆల్ హూ హ్యావ్ కంట్రిబ్యూటెడ్ ఇది ఇంత బాగా సక్సెస్ అవ్వడం కోసం వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తూ థ్యాంక్స్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ సార్. థ్యాంక్ యూ. Yeah, when you speak in your mother tongue, you connect with hearts there, right? I remember UGC Chairman Jagdish sir saying that English is a very good medium for communication and mother tongue is the best medium for learning. And that is what Jagdish sir also keeps telling. And the government also is working in the direction to promote mother tongue in education there. Now, we invite the chief guest, Professor P. Lakshminarayan sir, to give his message on this occasion. Namaskaram to everyone. Today's guests on the dais, Professor J.B. Nadda garu and Professor Malesham, Dean Development UGC Affairs, Usman University, and Mrinalini ma'am, Director EMRC, and other dignitaries of the dais, Sunil Meru garu, Joint Director CEC, and my colleagues Masudan Reddy and Jagdish, Gyaneshwar, and other EMRC directors of different places of the country. And my dear students, really I'm very happy to be here as a chief guest for this 24th Film Festival of the CEC-UGC National Education Film Festival. Mainly, I am very happy to knowing the feedback given by the experts, Patiala professor, and as well as one more lady and another IFLU AMRC gentleman. Really, Usman City is very happy because these 3 days, it is like a Nandi Awards or whatever the film awards, equal to the general films, what is happening in the state and country. It is like an Oscar award for the Usman City. They are screened here and we felt really very happy. I saw only a small bit of the nature, how the birds are there, how they are living it, how they are sharing the love, how they are supporting each other of the birds and how they are living it. So from that we can learn. I think CEC main motto is encourage the students how to learn. What are the different ways of learning? Not only going to the class and sitting in the classroom and learning the things, learning academically and other things, but through the digitally also we can learn the things, and even through the documentary also we are going to learn the things. Through the documentary, I think I saw the last bit of the today's screening of the movie. So what are the nutritional food, how to grow it. So in the village, how to support the nutritional food to the children
who are the below poverty, etc. Actually, I am also from the village background. So when I was a kid, when we'll get the vacation holidays, especially summer and winter holidays, we used to go to our farming work. So there we used to eat the raw food, all the tomatoes and other things also, even millets. We used to take it raw and we used to boil it. Boiling also not with a pot, etc. We used to take the stones, that stones we used to burn, and those stones will keep it in a cloth, and these millets also we will put it in that and we'll press it. It will be little warm and we used to eat it actually. It was really tasty. Even so many variety of fruits, the forest, we used to eat it actually. I used to go to take along with the cattle to bring them and etc. Even the cow dung etc. also we used to as a fertilizers for the crop or farming purpose. So that kind of food really, if you get it, nutritional food, organic food, it is going to be help the nation. The nation as well as the healthy nation will get it. Because if you can see the movie, every student I'm requesting you, please go to your village, you take up whatever the idea you want it, that you have to formulate it into the documenting, because nowadays everyone is having a camera with them. All them, because of technology, everyone is having 1 or 2 cameras, mobile phones. You take that mobile phone and picture it, not only taking the pictures of photographs, take a video and learn the things through the, like Nada Saab told that in the newspaper it is covered completely in our first page, that generally they will give to the top brass of the nation leaders, mainly PM, CM and the top officials only. But Nada sir also is a national level leader in academically. Really thank you sir. So that coverage is well covered and well informatic. Covered means maybe there is a different, it is very informatic, the digitalization. So through the digitalization, how to make the films, how to edit it, how to make it in a sequential. Write it on a paper and take the videos and edit it. 2 mobile phones is enough actually. Copy paste, keep it on that and screen it at one place, because nowadays computers, laptops also everywhere it is available. Every village they are having it, at least 1 or 2 laptops. At least on the mobile phone or nearby workstations, you can go there and work it, so that you can send it to the, or you can show it to your village only. What is happening in the village from the beginning, morning to evening, sunrise to sunset. Take up one activity, farming activity, next servicing activity. How your mother is taking in your house. At least take, that is a really good tribute to the mother. What she is doing in the morning to evening, how she is serving in the house. What are the activities she's taking it. During her birthday or any as marriage day, you can show them this movie. They will feel really very happy. So that type of things you can learn through this 24th Educational Film Festival. Really, I got an idea, sir, that only, because after seeing these movies, I got that idea. So you can take up your mother, father, your brother or siblings, whoever maybe. You can take them and take the movie and show them. So because you are educating it, education is nothing but a knowledge. Knowledge, whatever the way you will collect and you will show it to our loved ones or people. Even you can take your classmates, your teachers. Unknowingly can capture the pictures and show them a good one only, not the bad things or wrong things. So that way we can learn the things. Even if a teacher is really teaching well, record it, video it. And the same thing you can keep it and learn, and you can show it to your friends. Because friends nowadays they are not reading the textbooks. No student, I think the majority of the students, they are watching only the WhatsApp messages, WhatsApp videos. The same video you can take it as a teacher, subject video also you can take it and WhatsApp it to your friends. They will see it and they will remember it. Because आजकल learning करने के लिए थोड़ा अलग रास्ता है. वो रास्ता we have to choose it and explain to our colleagues and students. Otherwise, our main interest and motto is everyone should learn, everyone should understand, everyone should get an idea, everyone should analyze it what it is, think about it, and they can give a good solution to that. Because every day, day to day, we are getting a lot of challenges. I think COVID is we learn many things through the COVID-19. So in that, even people are how to make the mask, that face mask, many things. Even take the 2 rubber
rubbers they'll use, the ladies they'll use for their tail. So that also we can keep it and make it as a ear, we can band it and we can make the mask. So that they made it different way. Even any tissue papers, etc. So many things they made it different way. Then after that they stitched it and they made it. So the best way how to make it. That is the main idea. So I think I don't want to take much time. Sir, my one small request है, a same film festival, you can possible only, please conduct for the students also. You can give a notification, so these give a theme also, they can conduct our best teacher, best academic teacher, one film they will make it. Best practical, they will make a film. Even best activity, agitation of the students, that also will make a film. That is also it's possible because people are doing nowadays strike, etc., etc. That also you can make it. What is their aim? So that also can make a movie. Even education systems are saying that digitally which university is coming up. So what are the advantages of with that digital university? If you think that if there is no advantage, you make it, that they will take it as a feedback that maybe rectify those things. So that kind of themes or whatever the theme you would like through the CEC, you can give a challenge to the students. And every year, the Usman City is ready to conduct this type of film festivals. Please offer us, we will never say no. Please, we are ready to accept and conduct this kind of activities. Even it may be that EMRCs are that among the teachers, among the non-teaching staff, among the students, even the general public also. Usman University is ready to, and it is open anytime. Please approach us. Definitely we will come forward and we will organize this kind of activities. And once again, thank you very much for all the awardee winners and the participants of this 24th National Educational Film Festival. Thank you very much. Thank you so much for all your suggestions, good words, and encouragement for this 24th Film Festival that was held truly, as Gandhiji said, that India lives in the villages, and that was what was depicted. Another thing, films goes about with breaking barriers of language as well. And in the morning, I think both of us were viewing a movie which was screened, which was in the Oriya language there. And still we could understand what it was. So that's the beauty of making films there. And Sir has gone about telling that he's a national leader. Yeah, he's the twin elder brother of truly a national leader. I don't know how many could really decipher from his surname, that is Nadda sir. That is the BJP president is his younger brother actually. And we have the elder, Sir is the younger brother. Sir is younger. He's always young at heart that way there. Twin brothers, yeah, that way there. So can we put our hands together to invite Nadda sir and immensely thank him once again for all these things that he has supported us. It has been less than a month. We had 2 events at Usmania University, sir. Thank you so much for that. All yours, sir. Good afternoon to Hello. Good afternoon to all of you. And I don't know where to start and where to end, but the event has come to an end. I first of all thank Osmania University for supporting us to come up with the film festival here in Osmania University to spread the message amongst all the administrators, the teachers, and the students that how effective and how good and how the education is going to turn in the future through digital education. And I think we have been extremely successful in achieving that goal. But this would not have been possible had the hard efforts of Osmania University and its EMRC especially, along with the support of the administrators, had not gone. They have done a tremendous job, and I have special appreciation for the director and Raghuji, who have done wonderful job as far as this event is concerned.
no words to. Whatever ideas have been shared that the best student or the best teacher or what the chief guest was just sharing with us, we keep that in mind and we'll see how best it can be used and how can films be made. It's a good idea. The more the people come in our fold, it would be good. Yes, the talk was also there. There's some suggestion that the attention span level of students have gone down. This is a matter of worry for me. You know, जब attention की बात करते हैं, तो हम तो योग की बात करते हैं. हम तो घंटों ट्रांस में रहने की बात करते हैं. और हम बोल रहे हैं कि 15 मिनट में attention खत्म हो जाता है. If you are doing a surgery and if you have lost attention in 15 minutes time, I don't know what is going to happen to that patient. If you are flying as a pilot and you lose an attention in 15 minutes time, I don't know what will you do. So I think attention जो है, that is that moves from the focus only when you are not able to control your man. The basic thing is जानवर और मनुष्य में फर्क क्या है? जानवर का भी शरीर है, हमारा भी शरीर है. उसके ऊपर आता है मन, जो जानवरों में भी है और हम में भी है. तो हम जब मन की इच्छा होती है तो हम वो करने का प्रयास करते हैं, तो अभी तक हम जानवरों की कैटेगरी में ही हैं. We are animals. Otherwise also we call ourselves to be social animals. इसके ऊपर आते हैं हम बुद्धि, जो मनुष्यों में ज्यादा है और जानवरों में थोड़ी कम है. ऐसा नहीं उनमें नहीं है. Dogs are very intelligent, elephants are extremely intelligent, horses are intelligent, dolphins are intelligent. They're extremely intelligent, but not as intelligent as human being, because we are talking about artificial intelligence in all walks of life. They have not reached that level. तो बुद्धि जब सामने आती है तो वो कंट्रोल करती है मन को. और अगर इस मन को ही छोड़ दें, 15 मिनट में हमारा टेंशन चला जाए तो कहाँ जाएंगे? उसके बाद हमारे उसमें कहते हैं मन, उसके बाद आत्मा, the conscience. You know, others have conscience or not, it has not been researched, though people are trying to research whether animals also have conscience. But humans do have conscience. कोई आपको देख रहा है, नहीं देख रहा है, लेकिन आपकी आत्मा आपको हमेशा देखती रहती है. इसलिए किसी को पता हो चाहे नहीं हो कि आपने गलती की कि नहीं, आप जानते हो कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो. This is a level of conscience. If you reach that level, then you control over your मन. Education is a serious business. ये सरस्वती है, हमारे लिए तपस्या है. अगर ABCD नहीं जानते, you can't read a word. If you can't read a word, you can't make a sentence. If you can't make a sentence, you can't read a paragraph. And you have nothing in your time. So probably learning A, B, C, D is a necessity. And it is a gradual process, no shortcut to education. So we need to be slightly more serious towards education. As nevertheless, what he was suggesting is what I could understand. There are short learning objectives also. Say there is a curriculum, and in a curriculum it has been divided in various parts. Make it short concept of that part only, and then yet another part, and then yet another part, that keeps you growing. We are all very careful, even the people who write books do understand the attention span of an individual. लेकिन कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि आप कोई नॉवल पढ़ रहे हो और उसमें 10 पेजेस बचे हैं और आपको घर में बोलते हैं कि आ जाओ खाना लग गया है, तो आप बोलते हो बस 10 मिनट में आया, क्योंकि आप फंसे हुए हो, आपका टेंशन लेवल अभी उसमें है. इट हैज बीन सो एक्साइटिंग दैट इट हैज हेल्ड यू बैक, राइट? अगर बोरिंग हो रही होती तो कभी आपकी किताब खत्म होगी ही नहीं. वो जहां से स्टार्ट करेंगे वो एक पन्ना पढ़ेंगे और उसके बाद खत्म हो जाएगी. व्हाट दे मीन इज दैट वी नीड टू डेवलप दैट काइंड ऑफ कंटेंट व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग. आई बिलीव, यस सर,
We were making all kinds of efforts. I was extremely happy when Daljit ji came and he said that it was an excellent visit to Ramoji. Now, I was just wondering what could be so excellent about Ramoji, because, you know, there's a studio and various other things. Wonderful visit, no doubt about it. But he saw something different. He saw that where it was carnival happening and people were dancing and there was a background, and background was split into 4 or 5 parts. Now it amazed him. It made him interesting. He said, हम लोग मूक्स में क्यों नहीं ऐसे करें? जब इन्होंने ये कहा कि मूक्स में ऐसे क्यों ना करें, तो मुझे भी ध्यान में आने लगा such creative things. I saw a dance in one of the WhatsApp that was sent to me that it is only the hands being shown and the whole song sung. You know, only the hands, the rest is all black. So with the hands, the whole song, and these hands are expressing all emotions of what the words have been written in the song. Now that was beautiful. You know, you don't see a person, you don't see anything, you just see some red on nail polish and some red on the fingers, and it dances and it does this, and the whole song, one could see the song and understand what words are to come. Now that was exciting. That is creative. We do need to be extremely creative as far as building of curriculum is concerned. Sir, we take your point home very seriously, and we'll try to bring everyone in fold. 3 kinds of people are here. Administrators are here, teachers are here, and students are here. I would say that administrators come forward and help digital education be promoted across country. I ask the teachers to come forward and try to support us in developing MOOCs. And students, please join us with us, because it gives you greater flexibility and it gives you greater freedom as far as pursuing education is concerned. Nevertheless, I thank all of you once again, because it was a wonderful 3-day visit to this place, educational with purpose, and the support that we have got from Osmania University and the students and the teachers and everyone was wonderful. Thank you very much. Can we put our hands together again to thank Sir as a mark of respect for the wonderful encouraging words that he had for Osmania University. And he is a educational evangelist. You know, everywhere he goes about with saying is to spread about digital education. I don't know how many students are there from ma'am's department here, but I tell you, I have done myself 8 courses I have given at Amravati University. It's available on YouTube. Even I have taken courses. I have taken course on business analytics in Hyderabad from IIT Kharagpur. So the thing is, I would only encourage the students to continue from where Sir has said. At the end of the day, go to your apps that are there and download the Swayam app and explore the plethora of courses which are there in the menu that is provided. And whatever you choose, go about with getting committed. The lessons are free, the videos are free, the PPTs are free. If you want to take an exam to get a certificate, probably you got to pay for it. Otherwise, let me tell you, you can have umpteen number of value-added courses, because most of the courses we study in the regular course gets obsolete by the time we have finished our degree. And you will be updated when you do the MOOC or the NPTEL courses. So that's the message that I want you to carry along with this educational films that are there. And there is one person, who has served the university for 35 years in various capacities. As he's retiring as an engineer grade 1. It's none other than K. Gnaneshwar Rao Garu. May I invite him to the dais and request the dignitaries here to go about with felicitating him on this occasion of his superannuation. Please, sir. He's coming and somebody's pulling him. I don't know what. Yeah. Even you come and accompany him, sir, please. They're pulling him back there. He's getting up and they're pulling him back. Yeah. We would do they can't be a grand... so he's such a choice person there. Well, it's not easy serving 35 long years. Please, sir. So we didn't want the occasion to go. Probably there would be other celebrations which will be done at EMRC and
Megastar and other things there. Yeah, it's truly an honor to get the felicitation done by Nadda sir. Huh? Okay. Oh, yes, please. Yeah, really, I'm feeling great honor in front of the Registrar Sir, Nadda Sir, and our UGC Dean Malaysia Sir, and our Madam, Dynamic Leader, Director, Professor Nirali Madam. Thank you very much for giving me this opportunity. Just to say a few words about our journey in this media center, at the age of 24, after completion of my engineering, straight away joined as a fashion in the media center to making a program center. That time, in those days, only Doordarshan was there. So everybody used to feel great to work in the Doordarshan or to see the programs in the Doordarshan. Then that time, this UGC used to select the engineers and the technical staff from the engineering colleges and the producers from the journalism department. And they used to train us in the ISRO, Indian Space Research Organization, Ahmedabad. Really, we used to feel great, very great about that. Because only Doordarshan channel, all over India, and all of us used to get trained by calling the people from the Film and Training Institute, Pune, and who have done the excellent films, not only the television film, feature films, film directors. Those directors, cinematographers used to come and train us. And really, we used to feel in that young age, we used to feel great about that. But as the technologies are changing, after 97 and these private channels have come, then we started thinking when the viewership has gone down, what is going to happen about our future? Then our UGC, CEC, what they thought about to reach the unreached, they are straight away following the students to take our subjects and the education system to their doorstep. They have started this EduSat, directly educational satellite channel, and then later on e-content to directly teach them to the subject, then again coming to the MOOCs. So all these journeys, really interesting, sir. We are very grateful to you all for passing all these things. We have enjoyed so much, and I am thanking all of you for giving me this company for going through this. Thank you once again for giving me this opportunity. Thank you all. Somebody asked, the most difficult message is the shortest message. And trying to go about it, compiling 35 years experience into 2 minutes, I think that was a tough task. And Jnaneshwar sir had done a wonderful job, I would tell you. Then we have a short felicitation ceremony. First, I call upon Nadda sir to go about with felicitating our registrar, Lakshmi Narayan sir first. We would do it as well, sir. Chief guest for this valedictory, sir. Next to Professor G. Mallesham, sir, who is the Dean Development and UGC Affairs as well. To Mallesham, sir. I mean, we heard about young Turks, but this is our young leader now. Okay, I request our Registrar Sir and Mallesham Sir to felicitate Professor J.B. Nadda Sir. Sir, you were our guest of honor in the inaugural and you're the president in the valedictory. Okay. To all the
dignitaries on the dais, kindly take your chair for a minute there. Okay, I forgot, for Mrinalini ma'am as well there. Please. I mean, ma'am is always humble. She doesn't accept public appreciations that way there. Thank you. In the inertia of getting felicitations, may I request Mrinalini ma'am to give a formal vote of thanks as well. Mrinalini ma'am, a formal vote of thanks. It's really my proud privilege to place on record from my bottom of the heart and acknowledge all those right from the beginning till the end of this show, which was happening for the last 3 days. It's very difficult. Maybe in between if I may forget, you have to excuse me for that. People on the days, people in the show who are in the limelight, everybody recognize them. But there are people who work hard. If we are sitting on the days, somebody made such a beautiful floral arrangement, made us to be heard by people through this podium. Any arrangement here, whether it is infrastructure or anything, they are not seen, they are not witnessed physically, nor known to people. But they are the real background workers who make all the things happen. No doubt, the people who plan, who organize, meticulously execute the situations to go in place are the real showmakers and characters which play a very significant and a crucial role to make all that happen very beautifully, and audience would really go with lots of memories and satisfaction back home. They will be cherishing and sharing these memories with lots of people. That's how I believe Professor Naddaji came out with these videos and also contests. When this contest is made, n number of people might have applied for this. So all those they know who applied. Similarly, all those who are connected to them also know about the festival. And when it is screened with the winners, they know about it. And through media, multitude of people know about these all things. Sir, I think you are very much successful in spreading across this message of communicating education as more and more effective to reach out to the unreached with high quality and with interest and sustaining the curiosity of the learners, where people keep saying about the span of attention and sustenance and curiosity generating kind of, learning is not happening today in the classrooms. Most of the students are happy outside the classroom than inside the classroom. The kind of education, they are not really very happy, sir. So I think your gesture in this direction and your whole action in this direction, your work and efforts in this direction really made a very, very sense to all of us to take it in a very, very, long way and also get back to you in a short time with all that possible from our side. I'm saying on behalf of all EMRCs and also from the educational institutions, since I'm being from education department, we are putting lots of efforts in terms of integrating technologies and other things. So we also join you, our hands, and make education more and more effective, more and more, learnable and self-directed, learner-centered kind of things, sir. So in this moment, at the outset, I take this opportunity to place on record and acknowledge the contributions from CEC and the kind of courage and encouragement and support and meticulous planning right from the beginning till now. Whatever is happening, sir is behind the show.
Though he doesn't appear to be here on the show you may be seeing, but he is equally working behind the screen with us meticulously last 1 month, and maybe more than that. In his mind he is planning, but physically and interacting with us, communicating to us very meticulously. I can give one example. You will be really wondered if I say, if on a plate what to come, on a visit where to go, what should happen at what place, how he is very much meticulous and particular what should happen, how people should be comforted, how people should be taken care of. Every detail he has in his mind, and he keeps on executing. Anytime he calls up and says, this is how it should happen, this is what I mean. So this is how we have learned, sir, through this journey of conducting last month one seminar here at Osmania University, and now this 3-day festival really made us to learn a lot of things, how we have to be very careful about various aspects in this conduct of any program. This happens to be a huge program where sir was saying, I want a big kind of communication. It's not that Pampa show in the Tagore auditorium. When we call such huge number of people, I think it gets multiplied into numbers when they go back and share these things. And media ultimately makes it happen to reach out to maybe lakhs and maybe millions because of internet and web technologies. Today we can reach out to any number of people, sir. So I think, sir, your dream would definitely come true, and you will be really remembered with every EMRC and every student. If these are going on, all of us know Swayam Prabha, many channels, sir, helps to put and upload lots of contents, and also NCRT and other coordinators, they are placing lots of videos on all these channels of Swayam Prabha, and directly through MOOCs also. CEC is working hard to generate all these things. Behind this show, sir is playing a very, very instrumental and crucial role to really make this happen and reach out to every unreached with highest quality. Sir, once again, I thank you, because the whole thing happened just because of you. This 24th educational festival would not have happened unless you thought of it to happen here. So we really thank you for making this happen at this floor. And Osmania University, on behalf of Osmania University, on behalf of EMRC, on behalf of all the members present here, I thank you very much from my bottom of heart, sir. And equally, I cannot really undermine my Honorable Vice Chancellor, Professor D. Ravinder, sir, who was really instrumental and very cooperative, supportive, directive. I can take any number of words for his leadership and guidance behind the screen and on the screen. Whatever we want, he will be readily accepting and giving us suggestions and guidance at all points of time. Sir, thank you very much for all your guidance and support throughout this journey. Even last month, I'm again repeating, this film festival, and the people who are behind the screen who worked hard to pull the people, 1,500 plus, 2,000 plus were there. Many returned back from the show. We were really working hard, and our audit people who have support of so many affiliating colleges and NSS officers and other people who are supported, and MBA, we have huge number of colleges where Professor Sriramlu sir was with them. And these people really made the show really so pompous and scintillating for all of us to really see, shocked. I'm just sharing, my husband came to see what is happening. I told I'm very much worried about the strength. He came, and at the door, he could not find space to enter inside. He returned back. He said, you were so much worried. Such a pamper show. It was really wonderful. I could not witness it. I thank all the members who made a lot of effort behind this show to pool and inform, communicate, NSS officers and NSS coordinator and all the NSS officers all through these colleges of education affiliated to Osmania University. They all put their efforts. Before 10 days, we were just communicating to so many people. We said this is a very great festivity to visualize. It is not only for the strength, but our whole concern is to communicate to larger groups of people so that they will take best benefit out of this, sir. So I acknowledge all of them, and I extend my thanks to all these people who made this show to really happen in a way it has happened and appreciated by everybody.
media could really bring it to witness to larger groups of people. Thank you very much for all those who made this to happen very successfully. And the CEC, we have behind us Dr. Sunil Mehruji, who was really meticulously planning all the logistics, and he was with us, and everything he tells, you do this, whatever you know, if I forget something, he keeps telling me and reminding me, you have to take care of all the things. And all the CEC officials who have come here and who are there at Delhi, they have planned, they could not make it, we had to cancel some tickets. They were very, very elderly, and they were giving time to time all the guidance wherever we needed. And we have in our university, very humble man sitting before all of you, our registrar sir. He is very, very cooperative, considerative, and readily responding to anything. He says he will sign sometimes, you know, he forget about his protocols. He will sign sometimes if we go with any kind of form to get it signed. He says, okay, fine, I will sign. Not an issue, you need not come to the office. I don't think any administrative head will be like that, with that kind of humbleness and ready to help out the people if they are in need in any kind. Thank you very much, sir, for your all support. Whether he come or not, he is with us. He keeps communicating to us, appreciating us. All these things happen on WhatsApp messages. If time permits, he calls and appreciates people. Thank you very much, sir, for all your wonderful coordination and support for all of us and guidance for all of us. And other side of Nadda ji, our dynamic young professor, Professor Mallesham ji, he is all the ways, you know, in the financial, whatever kind of support from UGC, he keeps on extending. And apart from that, very friendly and very supportive all the time, ready to help us anytime. I keep message at 11:30 sometimes, he responds immediately. Not he doesn't wait for tomorrow to respond back. So this is how the work happens at the Osmania University from all administrative heads. We are really very happy. And thank you very much, sir, for accepting our invitation to be guest of honor for this function, and also be your presence in the inaugural session to witness the whole inaugural event. Thank you, sir. And there are many, many people. This list goes very long. Nadda ji wanted to go very early. He wanted the show to go very short. But, sir, few things I cannot stop. And at the outset, I should not say outset already happened, but in my heart, I feel my young, dynamic colleague, he is yet to become a doctorate. Mr. Raghupati was really, I should acknowledge him for all the show that is happening. He was doing instrumental job, very, 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 very crucial job in connecting to people, connecting to media, connecting to various quarters of the people for running this show so well and so nicely, without even, you know, taking rest any time. When he sleeps, when he wakes up, he don't know. By the time we open our WhatsApp, there will be messages, there will be media clippings, anything you need that is there available. And he connects to all the dignitaries, especially Nadda ji. He was very much closely connected to him, and he was really communicating to him everything effectively so that he will not miss out anything over here. So the whole show was really going and running with a very, very back strong support from Raghupati. Though he is very young man, I cannot stop, and everybody should know the kind of zeal and passion, commitment and accountability with which he worked all through this whole sessions which are going on, whether it is the academic goals or about behind the academic sessions, when they go for outing or any trip, everywhere he was there very much, very humbly he was supporting the whole center, and from the university, whatever we need, everywhere he was really a kind of liaison he was doing, connecting he was doing, networking he was doing. I cannot have words to thank him. I thank you very much, Raghu, for your constant support and really wonderful efforts that you put to run this show very, very, effectively and very, very, nice way, and giving lots of media, where I should extend my acknowledgement and thanks to Bharat TV, especially Rajender ji, who was behind taking all of us to show the whole studio, which is very confidential places they have showed us. We had a witness to that, apart from
Ramoji Film City and all those things. All this support was done by him. So this is where I would really thank him. And also our not very young, but in work he is very young, Dr. Surendra Rao, who is also very meticulous, committed, passionate worker at the center. He is, though professional assistant in designation, but his work is almost equal to any professor. He does a very meticulous documentation, very meticulous editing. Whatever you give him, next time when you look back, he will be ready with the documents. So I should acknowledge people who are behind the screen, who does this show to go in a very, very, effective way without any gap in the communication anywhere in this process. So being a librarian, doctorate in librarian, he could really support us. Our all technical staff from EMRC were really very, very, supportive throughout. They were sitting anywhere in the whole sessions and downloading whatever it is without having any kind of gap in this screening and other aspects. So the technical staff, I cannot take all the names. We have Karuna, we have Prakash, they were assisting them by our computer engineer, Dr. Ganeshwar, who was really supporting and coordinating with them. They were really sitting here throughout and they supported like anything. All our production directors, Kavita, Raja, assistant producers like Swarajyam and Raghupati was there in them. And they are also meticulously looking at every aspect during these all sessions. And I put special thanks to Srilata, who was taking care of all hospitality of serving the food or snacks, not having any gap. Suddenly and instantly she was supporting to take care of all the hospitality of the guests who are present here all through these days. Thank you very much. And behind whoever have supported, yes sir, I will come to everybody. So I'm just taking because EMRC was really helping to run this show. Then we have again so many people like our moderators who were very, very pretty to moderate the whole show. 3 days Sumabindu was there, first day, and second day we have Jyoti, third day Sangeeta, 3 of them, very pretty young ladies. They helped us to moderate this whole screening process by giving the gist of it, cream of it, and making the people to feel proud about the screening that is happening and the concerns that are shown through all these films. They really tried their level best to communicate effectively. Yeah, I'll just close it. So this is all moderators. And then we have with us the people who are working behind the media, technologies, infrastructure. These halls we were given by the Tagore Auditorium or GB Reddy Garu here, where we are sitting in the hall of PGRR CDE auditorium and other Platinum Jubilee Hall and all those things, the maintenance, everything, getting them ready, all these things. And I have not taken the name of our hero of the whole show, Kamulaji. I always take his next name, Shekhar Kamulaji, very eminent. About him it was talked extensively right from inaugural and all. I don't need to reiterate it, but definitely I'll put on record because of him the show catched the fire of the whole 3-day show. So I thank him in his absence. I thank you very much, sir, for your presence and making this show really a great show. And all the media, the supporting staff, the people who have really screening it and uploading it and whatnot, I would say, all these aspects we have been taking care of all the things. And our supporting staff, secretarial staff, I have no words for them because day in and day out, whatever work you assign to them, right from printing, wherever you send them, on the dot they come back to you and report back to you and use their mind sometimes and support us, inform us, tell us what is left out there. So that's why I said in the beginning, who are on the scene, everybody know, but behind the screen, nobody knows them. So I acknowledge everybody behind and on the screen. I thank each one of them. And awardees, media centers, directors, because of their support, the audience really was colorful. Media centers, media directors, media staff, and awardees for whom this whole function was made. I thank each one of them for making
this function very beautiful, and because of them, it has really got the glow that has come up all through. I thank everybody and I acknowledge everybody for their whatever work they have committed and worked before and after this show and during the show. Thank you very much for making and giving me an opportunity for this. Thank you. Sorry, the whole show was run in the inaugural and valedictory. Our anchor, Professor Patrick, was really making the whole show happen beautifully through his coordination of the inaugural and also valedictory session. Sorry for that. Thank you, Patrick, very much for your support, constant support, and very beautiful, anchoring all through inaugural and valedictory session. Thank you very much. Thank you so much. I think I've seen the longest vote of thanks in my entire academic career there. There was no script, but everything came from her heart, and she didn't leave anyone there. Normally people skip, and I've seen Swarajyam and other things, they were pumping fists and other things when their names were taken in the backdrop. And I don't know if any other name is left out, but I would only tell that most often the unsung heroes, the backdrop workers, they don't get the recognition that is due to them. And I think there's a sudden plan that is made. We want to felicitate Raghu, our APRO, for doing everything. So one last thing before we wind up. I know people are getting angry with the time that is taken there. Raghu to be felicitated by Naddaji and others there. Please. Please come, Raghu. The name is Raghupati. He gets a money plant, a lot of money in it there. And a shawl. Pure Kashmiri Oswal shawl, right. Yes. I'm also coming. Sir, before national anthem, I have 2-3 more names. If you permit me, they may feel bad. Our Ramakrishna, who was really working hard all through communication, accommodation, travel, whatever you say, he was there and he was really struggling hard day in and day out to communicate. And our, seniors at the center, Professor Jagdishwar Rauji, I'm very sorry that you are there before me, but it went out of my mind. Though you are witness before me. And Dr. Madhusudan, who was there, our SO. These are also our very instrumental people in the center who work very hard. Thank you. I said sub-staff Vishnu and Mallesh were really working very hard. Thank you, Vishnu and Mallesh, for this. Yes, Shrikant, Padma, Pedamma, Asif, and all these people were really working hard. Sudhakar and all, please, thank you so much. I think we'll give ma'am the list of all the participants also. She will read everything and she'll thank every participant. She's so humble there. Jokes apart, let's go about it standing for the national anthem. Janagana mana adhinayaka jaya he Bharat bhagya vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkala Vanga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchchala Jaladhi Taranga Tava Shubha Name Jage शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे
Lunch is served at the EMRC. Request everyone here to join us for the lunch. And it's curtains down for the 24th UGC CEC National Educational Film Fest. Thank you so much.